affected politics, navigating hope, optimism, and responsibility in Latin America-Europe climate relations. I'll be the chair of the panel as well. I'll present as well my own paper. We'll have 15 minutes. So maybe Carla, if you can just take care of my time. Okay. So as my presentation opens this panel, I'd like to use this opening slot not only to present my own arguments, but also to situate us within a broader set of conversations about affects in the climate crisis. When we talk about the affective dimensions of the climate crisis, the conversation tends to gravitate towards negative effects: fear, anxiety, grief, despair, anger, what Spinoza would call sad affects, those that diminish our capacity to act and think. And these, of course, are very real. The prospect of environmental catastrophe and mass extinction generates profound dread. The sheer enormity of the challenge can produce hopelessness, paralysis, nihilism, and even denial. But this is not the whole story. There are also what we might call joyful affects generated by the climate crisis, most notably optimism and hope. Now, you might ask, in a context this dire, how is that even possible? And that is precisely what this panel is about. The presentations here do not have the same understandings of hope. We'll advance different understandings of hope. I think we both talk about optimism in a similar way. They are not considered the same either, hope and optimism, and they are not considered necessarily positive, as will become clear. We are interested in the different forms these affects take, the different political work they do, and the different futures they open up for close. So let me begin with a distinction that I consider foundational for my presentation. Following Perry Eagleton's hope without optimism, I want to insist that optimism and hope are not the same thing, even if they are conflated in everyday language. Optimism, according to Eagleton, is a disposition that does not require evidence. It is a belief, sometimes a conviction, that things tend to work out well, that history is on our side, that there will be a positive outcome, regardless of what we actually do. The optimist does not seriously contemplate the possibility of disaster. As Eagleton puts it, optimism is not grounded in knowledge or experience. It is an opinion, a temperamental inclination. Hope is something different. Hope, for Eagleton, is capable of noticing how grave the situation is, but refuses both political complacency and metaphysical despair. Hope is desire directed at change. It is the insistence that the future may not replicate the present. But crucially, hope must have some grounding in reality, however small. As Eagleton puts it, it is irrational to hope for the impossible, but not for the highly improbable. Where the optimist does not reckon with the possibility of catastrophe, the hopeful person knows that tragedy might be unfolding or has already begun. And yet they persist. Eagleton writes that hope survives as long as history lacks a conclusion. It is rooted in the idea that because the past is different from the present, the future can be different too, but only through political struggle, not through wishful thinking. Eagleton describes the most authentic form of hope as whatever can be salvaged without guarantees from general dissolution. Hope, in this sense, is a refusal to accept the foreclosure of the future. And this distinction matters greatly for climate politics. And it matters for the presentation in this panel, but in different ways, of course. Let me now turn to what I call the international circuit of cruel optimism in EU-Latin America climate relations. In the context of the climate crisis, a powerful optimistic circuit is currently in operation. Despite ample evidence to the contrary, there is widespread belief across governments, financial institutions, corporations, and multilateral organizations
the economic growth can be decoupled from environmental degradation, that the climate crisis can be transformed into an opportunity through technological innovation, sustainable development, green jobs, green investments, that a green and digital future is within reach. In Latin America, this optimism is particularly charged. Brazil, host of the world's largest rainforest, is positioned as, quote unquote, the Saudi Arabia of carbon credits. Chile, Argentina, and Bolivia sit atop the world's lithium reserves, making them front runners of clean energy transition. President Lula, as we know, announced an ecological transformation plan combining green industrialization, low carbon agriculture, and bioeconomy, while simultaneously defending oil drilling near the mouth of the Amazon to finance this transition. The EU is deeply invested in this narrative. The European Green Deal frames green growth as the EU's new development strategy. Sustainable connectivity has become a guiding principle for EU-Brazil engagement. The European Investment Bank is investing heavily in solar and wind energy projects in Brazil to produce green hydrogen. The rock star of new energies, according to a European Commission Vice President, and this green hydrogen for export to be exported to Europe. This promise is seductive, a win-win scenario in which economic growth, poverty reduction, environmental protection, and climate mitigation all advance together. But the evidence, of course, does not support this promise. There is no scientific basis for the existence of a real decoupling of economic growth from environmental impacts at the scale needed to prevent ecological breakdown. Previous carbon offset schemes have largely failed. Annual carbon emissions from fossil fuels vastly exceed the carbon that can be captured by natural-based solutions or existing technologies. Green hydrogen faces enormous technical, economic, and infrastructural challenges. Net zero pledges, carbon markets, and again, nature-based solutions are not reducing emissions at the necessary speed or scale. This is not obscure knowledge. It is in the IPCC reports. It is in the UNEP emissions gap reports. It's common knowledge, and yet optimism continues. To make sense of this, I use the psychoanalytic concept of disavowal. Unlike climate denial, which involves a deliberate refusal to acknowledge the reality of climate change, climate disavowal occurs when the reality of the crisis is acknowledged, but its significance is minimized. Disavowal involves a tendency to offer quick fixes without seriously investigating the problem's origins and potential solutions. Sustained by the fantasy, of course, that green capitalism can save us all. This is where Laura Berlant's concept of cruel optimism becomes essential. Berlant defines cruel optimism as a relation in which something you desire is actually an obstacle to your flourishing. These attachments are cruel not because the people who hold them are cynical or stupid, but because the very object of attachment, in this case, green growth, actively impedes the goal it promises to deliver, mitigating climate change. Green growth draws our attachment by promising to reconcile, like I said before, economic growth, poverty reduction, climate mitigation, but it actually only delivers growth and profits and unevenly distributed. The pleasures of being inside this relationship, this cruelly optimistic relationship, become self-sustaining. One can feel entrepreneurial, proactive, virtuous, creative, at least we're doing something, even if it doesn't work. New investment opportunities open up, new activities proliferate. Countries like Brazil dream of becoming exporters of green hydrogen, carbon credits, critical minerals. Importantly, Berlant insists that cruel optimism is not a pathology or a perversion. It is actually a scene of negotiated sustenance, a way of making life bearable in the present, even as it contributes to unbearable futures. The abundant evidence that we are heading for a catastrophe is too painful to bear. Disavowal protects us from that pain, while the decoupling fantasy generates new objects of desire and enjoyment. This is how we find ourselves bound to a situation of profound threats that is at the same time profoundly confirming.
But I don't want to end there. I don't want to conclude that all that circulates in EU-Latin American relations is pro-optimism. Alongside this dominant circuit, there are other affective circuits. There is what Lia Haru, drawing on the Zapatista experience, calls insurgent hope. A hope that does not deny the gravity of the crisis, does not seek refuge in the fantasy of decoupling, but that insists nonetheless on the possibility of transformation. This insurgent hope is not the hope of governments or multilateral institutions. It is a hope that is being practiced and cultivated in the alliances between social movements and civil society organizations across Latin America and Europe. And I think this hope, this insurgent hope, is politically crucial. One notable example are alliances between Brazilian indigenous organizations defending their territory against deforestation, land grabbing, and extractivism, and European NGOs that amplify their struggles and bring pressure to bear on European institutions, corporations, and financial actors implicated in the destruction of their territories. A well-documented example is the partnership between a PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, the Articulation of Indigenous Peoples of Brazil, and FERN, an European forest rights NGO based in Brussels. FERN has helped raise indigenous voices in Brussels, make it possible for them to go to Europe to articulate their message with the main actors, influence the international agreements and treaties that have a direct impact on indigenous peoples in Brazil. In 2019, FERN led a coalition of European NGOs alongside a PIB, calling on the EU to end its complicity in the assault of indigenous rights and destruction of the Amazon. This alliance extended to the legislative arena. In 2022, an APIB delegation traveled to Brussels and Paris to lobby the European Parliament on the EU regulation on deforestation free supply chains, EUDR, meeting with FERN, Greenpeace, Global Witness, and Friends of the Earth. EUDR itself is a regulation that is a product of a decades-long advocacy campaign in which several Brazilian NGOs and indigenous organizations were central partners. And this is interesting because usually when we talk about EUDR, it's seeing it as a unilateral, a protectionist, unilateralist legislation. But actually, it was something that several Brazilian groups lobbied for, not the government, of course, or agribusiness. So I think my time is up already. I'm not going to... 3 minutes, okay. So I want to suggest that attempting to these insurgent alliances that they hope they generate is not only politically important, but theoretically productive. They trouble the dominant narrative of EU-Latin America climate relations, which centers on states, multilateral institutions, and corporate actors. They show us the contested terrain on which climate cooperation actually unfolds. And they remind us that the effects generated by the climate crisis are not only fear and anxiety or the misplaced optimism I mentioned before, but also include solidarity, indignation, and a stubborn refusal to accept the foreclosure of the future. And I want to close with a thought about what this argument asks of us. The concept of cruel optimism, as Berlin insists, is not a denunciation. It is an invitation to stay with the difficult, to resist the quick fix, and to refuse both the fantasy of green growth and the paralysis of despair, and to take seriously the question of what it would actually mean to act in fidelity to the gravity of the crisis. Insurgent hope, in the Haru sense, is not comfortable. It does not promise that things will work out. What it offers instead is something more demanding. The insistence that transformation is possible, that is being practiced in the territories, in the alliances, in the refusals, and that our intellectual work can be part of that. And I think this is the kind of hope worth having. Okay, now, as I'm the chair, I actually don't have the program. Yes.
It might not be the latest, but I think it has to be right. Yes, I think this. Okay, so next will be Heidi with a paper called Counterproductive Hope, Critical Perspectives on Sustainability Transition. Hey everyone, testing to mic, I guess I need to be quite close. Good morning, my name is Heidi Sinevaara-Niskanen. I'm from University of Lapland, Finland. Rovaniemi is located pretty close to the Arctic Circle, so very different conditions here. I'm delighted to be here, and I would wish to thank first Paul and Andrea, especially, and all the conference organizing team of having me, and also my colleague Mario there here. We've been enjoying our 2 days already tremendously. But then, thank you, Paul. I think it was really nice. You said it in the end part of your presentation that we need to think these concepts or notions of hope and optimism theoretically, conceptually, and to think their relevance and also the relevance of this critical discussion. So my paper is very much a conceptual work. I'm presenting not only the work that we've been doing with my colleague Maria there, but also a set of work that many scholars have contributed in. So let's go to the next slide. Thank you. So with Mario, we've been interested in this question of hope for, I would say, more than a decade already. Mario can correct me later on then. And where it started was actually from the case of Indigenous-state relations. So that's the theme that we've been both studying in our respective studies, and then we found, in a way, each other's and realized that Mario studying the Indigenous people's participation in UN, so in the international politics taking place in the United Nations, and I was studying Arctic politics, so the way in which Indigenous peoples are part of politics of the Arctic, especially the Arctic Council. So that led us to think more about this, that what is it? What's the role of Indigenous peoples' agency in international relations? How do Indigenous peoples and states come together? And quite early on, we figured that there's this element of hope that kind of keeps on appearing, but we haven't, like that, it hasn't really been studied. And is there a reason for this hopefulness that seemed to circumscribe Indigenous state relations? So that's where we started. So I said more than a decade ago, and what we've done since. So I've got here the latest example. So we have wrote a monograph titled "The Colonial Politics of Hope: Critical Junctures of Indigenous State Relations," and then maybe we could show the Hope in the Anthropocene book. So if you're interested in hope themes and very much conceptual discussions, I would warmly recommend this new book. So there are brilliant chapters tapping on to different aspects of hope and critical hope scholarship. And what we did and contributed to this with Mario was a chapter on hope, colonialism nexus. So we're arguing that hope and colonialism intertwine. There's a link between them, and the aspect of hope can also be utilized by states to reproduce their colonial practices in Indigenous state relations. And then let's move on to the special issue website. Yes. So what we'll be talking now relates to this special issue that we edited. So there was my colleague Mario, then Johanna Ahola-Launonen from Aalto University, and Sophie Purki from the Technical Research Center of Finland. And we really wanted to learn more about harmful hopes in sustainability transition. So relating also to what Paul was saying, that there is this element of hope that can end up being very harmful in our sustainability efforts. And what we then received, if we scroll a bit,
So we've got the papers already there. We've got 7 articles in the special issue. The introduction is on its way, and most of the articles, I think only one is in open access, but the rest of them are open access. So please do check that out if you're interested. Now we can go back to the slides. So I'll briefly talk through the argument that we made in the article that we wrote with Mario to the special issue. So behind this critical approach towards hope, sustainability link is the observation that sustainability rhetoric has become more and more filled with this hope rhetoric. So here's a quote from one of the UN annual reports assessing the progress made in terms of sustainable development goals. And as you see, it kind of says that, okay, we're not in a good spot, we're not progressing as we should be, but let's hold on to hope. And that's a very curious idea. So why do we hold on to hope? Next slide, please. Because we could actually do also other things. So with our research, of course, we are joining a bunch of brilliant academics who've been examining the growing role of hope in sustainability discussions or more general in global development discussions. So during the past 25 years, I would say that the hope scholarship has expanded or has been expanding in social sciences. Paul already mentioned Lauren Berland's crucial work on cruel optimism. Then I showed you the new book that colleagues Valerie, Paul, and David have edited. Altogether, there's this hope thing going around, and we need to somehow grasp it and critically think that. And I think Leslie Head really nicely puts it that in these times of massive uncertainty, it's curious that we are still drawn to the most optimistic end of the spectrum of possibilities. Why is it that we do that? And what interests us and what we've looked into in this article is this dynamics of temporality and then action in action. So we're interested in what is it that hope does, not on the question that what is hope, how do you define hope, but more that what is it what hope does when it enters different discussions. So then, let's go to the next slide, please. Going to the temporality. So in general, when we talk about hope, the very common definition would be Ernst Bloch's work from 1950s, referring to hope as a not yet, something that is to become, something that isn't yet here, but it's somehow something that we hope for to happen. So hope is always future oriented. And that's a very problematic setting to begin with when it comes to sustainability. We actually need to kind of address these issues now, not in future. And Claire Colebrook really nicely puts it, that it is this toxic nature of hope that kind of can lead us astray in a way that it makes us imagine futures that would be nicer and at the same time bypassing kind of the things of the present. So it kind of makes us look into somewhere instead of addressing the things at hand. And what we then discuss is generally this question that how this temporal aspect means that we as a humanity might be refusing to see the urgency and emergency of the present, and how we do attach also delightable hopes. We kind of, in the future scenarios, we also choose the nice ideas of the future.
and do not, for example, address the question of the privilege of hope and the global inequality. So then, talking about action and inaction, so the other aspect. So the paper we discussed that how we generally, kind of like in a popular thinking, we tend to connect hope with activism or activity. We tend to think that hope leads to certain actions, it's a force for transformation, it's a force for resistance. And we're also being critical towards this understanding, as the very recent scholarship talks that in terms of, for example, the climate actions of youth, hope does not bring any more action than anxiety. So the studies by Janeiro and Mika demonstrated that when it's in right proportions, the link between anxiety and action can be also very strong. And then there is all this excellent research going deep into the communication mechanisms that we have in our human encounters. So that research, in her research, Teresa reveals that we tend to be, in our communication, we also want to end with a positive note. So in these circular economy meetings, no concrete actions or disagreements were actually allowed to states required, because there was such a big norm, social norm on staying with this optimist, hopeful rhetoric. So we kind of seem to be having difficulties on addressing or tackling or discussing these themes. We coat everything with this hope thing, and then we actually don't end up discussing about the actions. What would we need to do as a humanity? Altogether, the Critical Hope Scholarship, Paula was mentioning Terry Eagleton's work already, but a lot of that scholarship talks about this, that we're clinging to a happy ending. There's an optimism imperative that we're stuck with, and it doesn't help us to solve the challenges at hand. So maybe the lessons to be taken from our paper then are that we shouldn't always automatically think that hope is good, when we discuss sustainability issues or sustainability transitions. More so, we should think that it can be harmful, that it has the potential to be harmful. And also, I'm kind of hoping to remind you that we shouldn't think hope as good or bad. And this is a very Foucauldian idea, but we should think it as potentially dangerous. Also, there are questions, and I leave you to think those through. But if we then choose to hang on to hope, how would we harness hope's potential? What would it mean? How could we stay in the present while retaining our hopeful attitudes? How could we problematize the connection between hope and inaction and turn that into a hope-action combination? Or then, of course, the question is that would there be a better term? How could we approach these issues in another way? Do we need hope? Or could we use another word, another notion, concept? Could we abandon hope? What did that do? Would that do? Yeah. And if you haven't read, Chelsea Abateco has a brilliant book titled Another Day in the Colony, and there is a one chapter titled Fuck Hope. It's brilliant, and all the subtitles of the chapter are Fuck Hope. Please do read it, it's brilliant. Next slide. So then, if I have a few minutes. Excellent. So I just wanted to let you know, so the special issue that I introduced to you, and where we have that paper of ours, we have already submitted the editorial intro to the journal.
journal. Hopefully it will be out soon. But I will briefly say what is it that we ended up doing with the fellow editors in the text. So we have 7 articles in the special issue, and we wanted to somehow distinguish that what is it that we talk about when we talk about harmful hoax. And I have here 4 dynamics. So first, the affective aspect. How hope is ambivalent, it inspires endurance and care, yet can also become a mechanism of emotional regulation and social control. Then the epistemic one, hope's performativity and closure, hope reproducing or producing certainty, converting the unknowable future into the next manageable project, which of course is a very false idea. Then the moral aspect, hope as a virtue that sustains ethical commitment and solidarity under uncertainty, yet a force that also normalizes endurance and delegitimizes dissent. So we ought to be hopeful, we ought to retain our hope. And then the ontological one. So Western modern hope and its imagination of the future as linear, developmental, and mastered by humans projected as a global norm. And this is a very contradictory idea when it comes to, for example, indigenous understandings of universal hope and more than human hope. So these 4 aspects I'll leave you with. Thank you for your attention. Thank you very much, Heidi. Okay, so now the next paper is by Mario. It's called Sustainable Development Goals, Hope and Decolonization, Arctic Insight. Thank you, Paula. And I think it's this one. I think it is. Yeah, okay. Thank you. So, and thanks, Heidi and Paula, already been laying out nicely this problematization of hope and its many sides. And I have to echo Heidi here with many thanks to Paula and the organizers for inviting us to this beautiful place, the campus, the city, and everybody has been so welcoming. And I was saying to somebody here that after the Finnish winter, I feel like I've emerged from a cave somewhere with light. So it's just beautiful. Thank you. As Heidi, you already get the idea that Heidi and I tend to come as a package. So it's very much this collaborative effort between the 2 of us. And I think it is this whole problematics has been with us for a decade. We've actually been working together for longer, and enjoying it very much. So here I want to talk about this paper that we wrote. You can go, thank you, to the next slide. So this edited volume is, of course, coming, I believe, in just very shortly. Edited by our colleagues Reetta Vladislava and Karli Josta. And the title of the whole volume is Decolonizing the Sustainable Development Goals, Community Perspectives, Social Justice, and the Challenges of Pluralism. So check that out. It should be available pretty soon. So very much talking to the themes of this conference as well as and this session here. So we wrote this piece here called Unsettling Hope, Sustainability, and the Politics of Future Making. And here we talk a little bit about some developments that are happening in the Arctic, where you can really see how hope as this future-making tool works as a mechanism, a way to really reproduce the colonial setting, for example, in Finnish Lapland. So those dynamics that Heidi was describing, and also I think Paula
too. And I wanted to actually, I just added yesterday here this Jean Monnet information about this Jean Monnet module that I was involved in with. There was collaboration between the Vrije University in Amsterdam and where I come from, the University of Lapland, and where the title of this project was Repair, so refocusing the European Green Deal on the protection of the environment, security, and indigenous people's rights in the Arctic. So I was one of the teachers. We had this really nice collaboration there, and also some student exchanges between the two institutions. And my dear colleague Özlem Terzi from BU was coordinating it. So we have also been discussing these kinds of things under this Jean Monnet module. And I was talking about Greenland aims for independence there. Just as a kind of a side note here, but please can we go to the next? Thank you. And so probably most of you are aware we have these sustainable development goals that also this conference is discussing. I'm not going into these, and probably most of you are more experts in the contents of those goals and the targets that they set out. But of course, we have these 70 goals, kind of considered that they are these the definitive, or they epitomize this global framework in how to devise ways forward to tackle these sustainability challenges that we have globally. But of course, we have a lot of critical scholarship as well that deals with these sustainable development goals and their many problematic aspects. So of course, it hasn't been left sort of unaddressed by scholarship. For example, how they can be very these goals can be very vague when it comes to how they should be realized. They also can be sort of as kind of very undemocratic or very kind of biased in their ways of seeing the world, perceiving of sustainability first of all. So they kind of have been criticized for harboring this kind of perception that everybody, all of humanity is to benefit from these goals. And of course, this is a very problematic ground on which to start building. We can go to the next. So here's a kind of an illustrative example from the book, a figure from Reetta Toivanen. She's the professor of indigenous sustainability at the University of Helsinki Sustainability Institute, if I remember correctly. So it is in this edited volume that I'm talking about here, and her paper is titled "Decolonization and Green Energy in Sápmi: A Trade-off Analysis of the Sustainability Development Goals." So Sápmi refers to the homeland of the Sami people that are the only indigenous people in Europe, and so the Sami people live in the northern parts of Finland, Sweden, and Norway, and also Kola Peninsula in Russia. So they're kind of that's the homeland area. So this figure kind of illustrates the synergies and trades-off between the Sustainable Development Goals targets. So you have these kind of goals there, and you know what is enabling and what is disabling each other. So for example, this clean energy goal there can be very opposite or harmful for indigenous peoples. That I give you an example here. So in terms of just green transition or indigenous culture, like the basis of a culture. So of course, these clean energy developments need to happen on
on someone, on land, some land or someone's land. And oftentimes in, for example, Finnish Lapland, it takes place in the lands of the Sami people with very harmful consequences for the culture and for the whole kind of the ways in which they envision their futures and their hopes for the future. So I think that this is just a really nice illustration of the many ways in which the dynamics can go that can exacerbate also these unjust dynamics. We can go to the slide. Thank you. And I wanted to, just like in Heidi's presentation, some of this kind of UN rhetoric that is probably quite familiar to many of us. So in one of these reports, the Secretary General of the UN says that we are at the moment of truth and reckoning, but together we can make this a moment of hope. I urge all member states to make 2023 the moment when we jumpstart progress on the SDGs to create a more peaceful and prosperous future for all. And I think what captures my attention in this is that we have this peaceful and prosperous future for all, and also this truth and reckoning. But we're still, of course, emphasizing that this is, despite this is a moment of hope, but again, very much that as if these are equally for everybody, and this truth and reckoning is that, well, they are not really built on the kind of pathway that would recognize the past injustices, power biases, dispossession, not anything like this. So very problematic idea or statement from many dimensions. They go forward. So as much of this great critical scholarship on these sustainable development goals has said that I also hinted at is that the sustainable development goals overlook, bypass the question of colonialism and involve its role in the production of inequality, both in the past and in the present. And of course, if we think about keeping in mind what Heidi was talking about, hope, then it's of course a very problematic ground on which to start building future and measures towards a more sustainable future. And in this paper with Heidi, we've been inspired by the settler colonial theory, and of course, if you're familiar with it, of course, there the centrality of land comes into question very much. So, of course, the settler colonial state has made its home on indigenous land. Hence, the continuous presence of indigenous peoples becomes a project that the settler colonial state has to, in one way or another, manage. This is like in a very nutshell of the idea. So the settler colonial state kind of wants to have things settled so that it wouldn't have to struggle over land any longer. And over time, and also in the present, this gives rise to various practices of dispossession and physical displacement of indigenous peoples. And we're actually now saying in this paper that something like this is happening also now under the guise of green transition. And Tak and Young have said it very succinctly that, of course, if for settler colonialism land is central, then of course decolonization, and I quote, must involve the repatriation of land simultaneous to the recognition of how land and relations to land have always already been differently understood and enacted. Next slide. So here I just wanted to give you an idea about the Arctic or what we are talking about. Thank you, Heidi. So
So we're talking about this piece of land there, and we're not seeing much of, in this perspective, much of Brazil there. So that's the Sami area. But I'm actually, next slide will show you more of it. So this is where we are. But you can see the Sami homeland area, this red line is kind of showing you that. So Finland, Sweden, Norway, and then we have the Kola Peninsula part of Russia. So that's where indigenous peoples live. And it also nicely shows you that actually the biggest Sami villages nowadays are the capital cities of Helsinki, Stockholm, and Oslo. So of course you have a lot of Sami people living there as well. So that's just to give you an idea. So next. So there would be many examples of these green transition and the ways in which they exacerbate insecurities, they exacerbate sort of land use conflicts. I'm sure also here, I would be interested in hearing. But I use here the word, or we use the this word, hegemony foe, to kind of illustrate or say that these are kind of these Western derived, we claim that the SDGs are built on the kind of Western centric idea of land, understanding of the land, and then sort of it is in contradiction many times for the ways in which indigenous peoples sometimes then perceive of the land. So I think this echoes this kind of this ontological critique that Heidi was talking about. So this very much plays out in the Arctic now. Greenland would be a great example of this and the dynamics going on in here. But here we wanted to, and you can check, of course, I do not have time to go into detail, but this Fosen Wind Park case in Norway is really interesting because there, this Fosen Peninsula in Norway, this is a traditional reindeer herding area for the Sami people there. If I'm not completely mistaken, maybe 10 years ago, this wind park, I think it's Europe's largest onshore windmill park, was established on these traditional pasture areas with the rights of the Sami people for their culture, lands, livelihoods completely bypassed. And mind you, Norway has ratified ILO 169 ages ago. Norway is very pro-human rights, all of this blah, blah, blah. So the windmill park was just put there. Nobody cared about, well, the Sami people cared about it, but authorities really didn't. So these wind park destroyed reindeer pastures with irreplaceable value. Eva-Maria's Fjellheim's research is really interesting here. And Rauno Kuokkanen has talked about how these reindeer herding areas have become sacrifice zones for our kind of Western sustainability hopes and the green transition. So it's really much the threat to the cultural survival of the Sami. So I don't have time to go into detail, but that is a practical example of the ways in which kind of our clean energy becomes somebody else's problem. Next slide, please. So here a quote from Åsa Östbo that illustrates how different perceptions and understandings of the land and how it is to be utilized clash, and how those communities on the land of whose lands these sustainability projects or green transition is happening need to then be those kind of claimants and those who are justifying their existence and those who need to be the part that kind of
considers other perspectives, but then are in the position of all the time protecting or safeguarding their own perspectives and culture. And here is Michael Simpson's really nice work also about how a natural resource is not naturally a resource, but is made into being through various practices. And I think it's a kind of good illustration that one group's natural resource can be another's dispossession. So here the sort of wind energy becomes the dispossessive mechanism for Sami reindeer herders. So please, next slide. So yes, Ghassan Hash, the person that has inspired our joint work, has said that the hopes of some may prevail at the expense of the hopes of others, and often those that are already in a vulnerable position. We can also our hopes can kind of disturb or take away even the right of some groups to have hope at all. And what is done also in the name of these great, good sustainability hopes, very much also what Heidi was talking about, is that it glosses over that harm is done under the rubric of our green transition. And one good question here is, how does one compensate for this land that has irreplaceable value for the reindeer? Now, the Norwegian Supreme Court has actually said that it was a violation of the rights of the Sami reindeer herders to build that windmill park on the Fosen Peninsula. There is some monetary compensation, and they are looking for some other pastures to replace that land area. But how do you replace something that has irreplaceable value, that it has been there traditionally? Like, how do you make the reindeer just go somewhere else? So this really much blurs the question of responsibility, causing the current situation and dividing action towards a more sustainable and just future, and continuous colonial practices. I have extended my time. It's not. Thank you. Thank you, Lynn. Thank you very much, Mari. So from the Arctic, we go to Brazil with Carla's paper, which is entitled How to Save the World in a 95, Cruel Optimism in Environmental Projects Within Agribusiness. Thank you. Thank you everyone for coming. Thank you everyone in the panel for presenting and for having me here. It's nice to be the last one, actually. Usually I don't like being the last one because I get nervous, but this time it's nice because you guys say a bunch of stuff that's going to be useful for my presentation. So this is the title of my paper. We'll do the next slide. So this paper is actually kind of a snapshot of what I'm doing in my PhD dissertation. So it's a small bit of a larger picture. And it's my PhD dissertation is titled Turning Our Backs to the End of the World, the Role of Devotion in Climate Denialism. And the idea is to look at the ways in which we disavow, as Paulo said, climate change, and end up denying it and doing not enough for the climate while telling ourselves that everything is fine. And that's a way of denying that climate change is what it actually is. So in this paper specifically, I'm going to, it's exploring some field research that I did last year in May in a foundation in São Paulo, which works with environmental projects within agribusiness. So they are a foundation that is related to a big multinational agribusiness company. They created this foundation to kind of like serve as kind of a press
positive press for the company back in the 50s, but they did this in like making an archive for the history of the company and also for giving awards to scientists who helped develop agricultural technology. And for a very long time, that was the only thing that they did. And then in the 21st century, they started doing social economic projects to help farmers and to help workers that work with the products that they sell, which is mostly food products. And then only in the 2010s, they started doing environmental projects that try to incorporate environmentally friendly practices to Brazilian agriculture. So that's kind of the context. I spent a week at the office with the workers of this foundation, and I interviewed, I think, 10 of them. I mean, there are only 10 of them. Anyway. And then the next week, I went with one of the workers to one of their projects in Mato Grosso, in the Cerrado region of Brazil, which I didn't really expand on this paper, but it had a little bit of influence in my perceptions of the things that they felt about their work. So the point of this whole thing was to try and look at the ways that they felt about the fact that they were doing environmental projects within a huge company that is largely responsible for a lot of damage to the environment in Brazil, because they are dealing with billions and billions of dollars coming from soy farming and corn farming that like destroys the environment. So in the next slide, I don't think it's not exactly news for most people here, but in the paper I wanted to give some context on the weight that agriculture has in Brazilian environmental issues, because Brazil has a little bit of a green image internationally. Like Paula said, it's like the Saudi Arabia carbon credits, which is a ridiculous item. And it's true that like most of Brazilian energy is renewable, and we have a huge forest that's called the lungs of the world. So our image is kind of environmentally friendly. But what's actually damaging the environment on our side is agriculture, especially for land use and deforestation for cattle pasture, and agriculture itself, like sowing seeds and planting them and collecting them, is responsible for 22% of emissions by 2015, which is the data that I found. So, and there's an inherent contradiction to this relationship, because the climate crisis directly affects agriculture while it destroys it at the same time, because you cannot have a stable agricultural economy if the climate is changing and you can't predict the rains and you can't control what the soil is going to be like. And like a harvest this year might be completely destructive, and in the next might be good, and then in the next might be destructive again. So you can plan ahead, you can do investments. So, and at the same time, you have a resistance from the agribusiness sector for doing any type of change that is going to make the situation better for them. So it becomes a vicious circle. And also, again, in parts of the context, at the same time, the agribusiness is stuck in this contradiction. They have a huge amount of power within the Brazilian political context, and they do everything that they can not to do sustainability, not to do something for the environment. And at the same time, this is a small portion of what agriculture in Brazil actually is, which is agribusiness, which is the big producers, which is the people who own like tracts of land of the side of Portugal. On the other side, you have the majority, which are family farmers who have absolutely no power in this dynamic, and who are completely dependent on companies like the one that I researched, who are the ones who buy their grain. And they don't really have much choice but to follow the lead of agribusiness, which was setting the rules, right? So the next slide, I actually should talk about the foundation on this slide, but maybe, this is basically the setup of what the foundation is. Obviously, I'm keeping it anonymous. I don't want anyone to lose their jobs. So you can go to the next slide. So the whole research was done looking at the way that their feelings were being manifested in their work. And what I observed was, in the end, that what they were doing, what
was created in the dynamics of their job was a relation of rural optimism. I was gonna go like more deeply into this, but Paula already summed it up really well in her presentation. But I really like this quote where Roland said that a relation of cruel optimism exists when something you desire is actually an obstacle for flourish, which I think describes perfectly not only the current situation of agriculture in Brazil, but also the situation of the workers in the company who are where all of them, all 10 of them that I talked to, they are entirely dedicated to the cause. They really believe in climate change. They really think something must be done to it, but they are still working for a company that doesn't really care about it beyond what it does to clean their image, you know? So the next slide goes a little bit further into the theory side of things, but I think point 3 is the important one, where the workers are continuing to attempt to retain their hope in the usefulness of their work, while at the same time they know that what they're doing is a really small part of a really large system where they are 10 people trying to find like the biggest industry in one of the biggest countries in the world. And in the next slide, which is actually the most important one, is I separated 8 points, which were the main points of discussion that came up in the interviews that I did with these workers. And the first one was the importance of economic development and inequality in discussions about agriculture. They expressed a lot of frustration with the way that we talk about environmentalism and with how, again, we, and I said we, like people who care about the environment, tend to look at agriculture and agribusiness in a really negative light, which is fair, but most of the people who are actually in the fields are small farmers who are suffering a lot from what is happening. And their only concern when they are in the fields is actually the fact that they need to make money to survive. So when the workers from the foundation get there and they start talking about these environmental projects that they want to implement, it's pointless for them to talk about how the earth is dying and we need to think about the future and we need to think about the next generations. Because the first question that the farmers ask them is, okay, is this going to make the production better? Is this going to make the next harvest better? Is this going to make me more money? It's going to give more food for my children. Like, this is the important stuff. And this is the only thing that you can care about when you are living in poverty. Another aspect that they pointed out that they see a lot in the farmers is the emotional attachment to the land and to the work that they do. They are worried about climate change making agriculture harder in the future. They get worried about, like, I have my farm here and I have a river next to my farm and this river is getting polluted, and I worry that my children in the future won't be able to farm this land like I did and like my family did in previous generations. And then the workers in the foundation themselves, some of them come from the countryside and their work is informed by this experience. Some of them related living in the countryside next to small rivers. One of them lived in a farm her whole life. Her parents are soy farmers, also a small family farm. So the workers themselves also have an emotional attachment to the land where they do their projects and to their work that they are doing, to their attempts to trying to save the lands that these farmers work on, and that they don't necessarily think of the projects as something that is going to save. It's a really small thing, but anyway. Another thing that they point out is the political polarization. A lot of them, I think maybe all of them, talked about like the right and left divide in Brazil and how it's really hard to talk to the farmers because they have very little access to information and they are very vulnerable to the kind of orchestrated information dissemination from the right and the kind of fake news and fake information and fake science that gets spread gets really easy to these farmers. And when the workers of the foundation get to these farms and try to talk to them, they are always confronted with these preconceived notions of like,
oh, environmentalism is actually communism, and if you're doing this, you're trying to take my land away, and you're trying to sabotage me, and this is like political correction. Is all that kind of stuff is there. It's in the rural areas very strongly, and it's really hard to fight against it. And at the same time, all of these workers are basically all of them told me that they are leftists, so they have a really hard time having to do with this. The fourth point, which I think was really interesting, was the generational divide. So we had, I think, 6 workers who were more in their 40s and older, and the 4 others that were 30 and younger. And they talked about the generation divide, where the older workers, they had to learn to care about the environment after they started working with that, because they didn't grow up with the notion that this was something important. While the younger ones relate kind of always caring about it, like they relate growing up and going to school and hearing about global warming and the ozone layer, the ozone layer, and they always cared about it, and they don't see a future where this is not important. But all of them had the same concern, and more strongly actually in the older ones, of thinking about their children and thinking about how their work, the work that they do in the foundation might not be the most impactful, and they might not be the most important people in the world when it comes to environmentalism, but something that motivates them a lot is thinking about their children and about the world that they're going to live in, and about how they need to build a world that is prosperous for them. And also they talked about the small habits that they have on their everyday lives that they think contributes to helping the environments, even if their work itself is not that impactful. So things were like recycling, using bikes, using the bus, like those small things that we are told that everyone should do and that everything's going to be fine if everyone does it. So they also talked about it it's funny because they were actually very critical and aware of how these things are small and are not going to do much, but they still did it because it gave them comfort. The fifth point was that a lot of them, and I wonder if that's because they're working, if it's because they are working the business side of things, but a lot of them have a really strong belief that market dynamics are going to fix the problem. That if legislation passes that makes it, like we were talking, this whole conference is a lot about European Union and Latin American relations. So they all talked about how, it's going to be so good if European Union bans exports from deforested areas, because it's going to force the farmers to do something and it's going to force change. And like they really, really believe that like eventually market relations are going to make people more environmentally aware, and that the market is going to fix everything. So that was fascinating to me. Related to that, they were complaining a lot about the lack of funding for projects because the foundation doesn't have the money from the multinational company. They have to ask for it every time they want to do something. They have to write a project and ask for it, and they keep getting denied to do things because the company obviously doesn't want to spend money in cut on profits to help people. So they're always frustrated because they want to do a bunch of things and they never have the money for it. 1.7, you shouldn't. Sorry. I titled Sisyphean Test because I thought it would be cool, like the Sisyphus tale, where you go and push a boulder up the mountain, and then when you're finished, it falls down again. They described it kind of like that. That the work that they do is just that. Like they keep trying to do things that have a really small impact, and that in the grand scheme of things doesn't really do much. And then 0.8 relates actually to the small habits things. That all of them were always talking in a language of pessimism and optimism. I always asked them if they were optimistic about their work, and they said no, but also that they have to, because if they don't, they won't get up from bed in the morning. So next slide, please, because I'm out of time. So those are kind of the main things that I saw repeating themselves into every interview.
And these are some final conclusions. That the relationship of the workers at the foundation of the work is full of contradictions, as the points that I presented earlier show. Two, the effective structure surrounding the foundation is one of cruel optimism because they keep doing things that they think is going to help, but it doesn't really do much. And sometimes it makes it worse because they, again, believe so much in the market and stuff like that. Similarly, the relationships of farmers to the land and to their economic activities echoes the relation of cruel optimism because they are really invested in the land and they really want to help the land, but they also don't want to do the things that are going to help because it's going to cut their profits. And the work of the foundation and the farmers are situated in the present, in what is known now, and in the only context where the subject is able to act. So this is something that I want to expand on, but I won't have the time. But Berlin, and in her book Cruel Optimism, she talks a lot about the relationship between cruel optimism and the present, and how much the subject that is living in cruel optimism does this because it is stuck in the present and it has no perspective of the future. And I saw this a lot when I was doing this research, and I think I'm gonna end for now. But yeah, that's it. This is just like a first draft of a part of the thesis, so it's really specific, but I hope you guys enjoyed it. Thank you, Carla. You know that Carla is my supervisee, and I hadn't actually read about it. This is not ready. Not written, but I think it's great. Thank you. It's good. It's like all bullet points. It's not actually text. Well, yes. It's text. Yeah. Okay, so we have we don't have much time. We have about 10 minutes for discussions, and I want to open to the audience. If you have any, yes, Maria. Can I? She has a powerful voice, but Thank you. I can shout. I don't want to monopolize all the time, but thank you all so much. Incredible presentations. I have two questions. I think one for Haiti, Paula, and Mario about the relations between the indigenous populations and hope, because you, and especially when Haiti was talking about the ontological dynamics of hope, and I really want to see Paula's and Mario's and Haiti's not competing but different interpretations of hope acting together when it comes to these other ontologies. And I'm very suspicious about engaging with indigenous ontologies and about exoticizing and objectifying them. But I do believe indigenous populations do have a lot more knowledge than we white folk, but nonetheless. And Carla, I'm sorry, but I'm taking the bait. I want to hear about your fourth point of your conclusion about the work, the work the environmental workers are doing in the foundation, and the importance of that work in Berlin with perspective of cruel optimism about work situated in the present, about action. So thank you all. Yeah, thank you for your presentations. I totally agree that they were extremely interesting. I do not know this literature on hope, but now I will have to study it, and it's all your fault. But there are two words that you did not, I think, mention.
And this called my attention, perhaps because I come from a different kind of sociological tradition. One of them is time. And because the sociology of time is such a huge field, and I find it extremely interesting. And of course, the whole discussion on hope is about a relationship with time, with future time. And also because you talked about different populations, different cultures, and that I imagine have a different concept of time within their culture that perhaps impacts the way they relate to the idea of hope. And the second word that you did not mention, that I'm going to push back on it, is capitalism. Because from my point of view, when you talk about for me, I mean, a criticism of hope or a danger of this discourse on hope, and I totally buy it. It seems to me that there is a lack of discussion of how certain structures in the present do not allow for an imagination of the future that would be reasonably attached to the discourse on hope. So I see this very much of these structures, and the structure of capitalism does not allow us to deal with the problems that you are talking about and that the people are talking about. The whole idea of a constant need for more and more growth, you know, that success is attached to more and more production and greater productivity, and how this impacts on this discussion. We need to produce perhaps greener energy, but it has to be more and more and more energy. Thank you. So my question is for Heidi. Heidi, yeah? No, Heidi. So, yeah, Mario. Oh, Mario. Mario. Okay. So, Mario, you mentioned a book, organized book about decolonization of SDGs, and then you provide some definitions and some quotes of this book. So my question is twofold regarding this aspect. First, if the concept of decolonization that you are mobilizing your own work to, beyond land struggles and the demand for land reforms, if you include the epistemic aspect, so epistemic violence, epistemicides that are like part of these struggles, and if you include some intersectional lens too, if this is important for your case study and for your discussion, because I see that although indigenous demands and this kind of land struggles, they are like transnational. We can see this here, we can see this in the Andes and many other territories. The concept and the idea of decolonization or decolonizing in terms of how we understand we that are not part of these groups, in terms of how we understand them, can differ. So I would like to hear if these two aspects are present and are part of your work. And the second is if the idea of decolonizing, or if the idea of stressing the like this case study specifically the Arctic, if this for you has an interpretation of a future utopia. I have been seeing this word utopia and dystopia appearing in many texts and many discussions by European actors, authors and actors, especially from the far north. Let's put like this, not only Finland, but like when they mobilize like in Canada too, these indigenous populations, this idea of a future that for us presents a kind of new utopia.
Like if you understand this concept, if you think this concept is part of the framework on decolonization in your work and your research groups, how do you see, or if this is completely absent, because like this has appearing a lot, and I don't know how you understand this concept, like dealing in practice. In your case, thank you. Yeah, I think we cannot have more questions because we already run out of time, but because we began later, 10 minutes later, maybe if we could reply in 2 minutes each, try to, I think it can work. Okay, I can begin because, I'm not going to address Monica's questions on time and capitalism, but I have written about capitalism in this context of the climate crisis and the passions it generates, and why green capitalism is so appealing, because it shows us that we can actually keep on growing and keep on consuming, but now it'll be green. But I think time is something that Hazel and Mario can address better than address capitalism. So I'm going to try to reply to Marina. Of course, we do work with very different conceptions of hope. Because I work with Terry Eagleton's distinctions, I put everything that's bad on the account of optimism and I rescue hope. So my hope is hopeful, it's like the good hope. Everything that is bad, that is harmful, deleterious, I place on the optimist side. But I found this useful, not even because I wanted to retain hope, not get rid of it, but also because I also work at the social environmental platform, as you know, Marina, and I engage with a lot of civil society organizations in Brazil and even indigenous movements and social movements in general. And I realized the people that are on the front line in the territories, they are not despairing. They are the ones that suffer the worst of the consequences. And they are not despairing. And I thought, how is that even possible? And I'm not sure, we had this conversation before, that if hope is actually the best word for it. I'm still not sure. But what Terry Eagleton says about hope is that it's based on struggle. It's struggle now. It's like you fight now in the present. And they are engaged in this struggle. And Terry Eagleton says that hope, how can you be hopeful when something is clearly going very wrong? Because it's not finished yet, and there is some ground in reality, even if those grounds are only, we have won fights before, even if they were tiny fights or tiny victories, but we have won before. And all the civil society movements and social movements in Brazil, they have environmental movements and organizations that have been fighting this fight for years and decades since democratization, and they have won things. They have lost a lot of the battles. I think they have lost more than they have won, but they have won some battles as well. And I think they just keep going and keep fighting and organizing beauty alliances, even with European civil society organizations. And you talk about indigenous people's hopes, APIB, this Brazilian indigenous organizations that build these alliances with their European counterparts to push for the EUDR, this deforestation-free legislation. They were being hopeful, so to speak, within this ontology, this very capitalist IR, state-centric, regional organization-centric ontology, so to speak. They were not talking really about different ontologies. Their fight is here with these people who believe in these kinds of things. So yeah, I think I was more than 2 minutes. So. Mario, if it's okay, I'll start and you then jump in, and then we leave time for Carla, because I also want to hear more. Indeed, I think hope is an interesting concept and notion because it has many meanings, and we can keep on debating what do we mean with these definitions that we give to them. And I think it's a good, well spotted that we
we kind of all have a bit different approach to it. And of course, like the work that we've done, it kind of has to do with societal structures, and it doesn't go to capitalism quite, but structures, societal structures. So in our work, we have tried to pinpoint that it's also a false perception to think hope only as something that those that are less privileged or marginalized have. But it's also a mechanism that states and international politics can utilize for their own benefits. So it's very much a structure, and I think Carla said it really nicely, that referring to Berland's work, talking about affective structure. So we of course see it more broader, not only this affective one, but a structure. So of course, if it's about activist groups, social activism altogether, or individually, we have our hopes. And it's not that we should fully abandon hope from all the kind of spheres of society, but that we need to be aware that it does not only work for the good of those in need of or pushing for transformation. So I think that's why hope is so interesting, that there's a lot of literature that kind of taps onto different aspects of hope and keeps on debating. Like we kind of could have discussion another panel of this, but then on this indigenous peoples and hope theme, for sure there are different understandings of hope, and we need to be aware of them. And what we're kind of with this work that, for example, relates to the Sustainable Development Goals, we're trying to pinpoint kind of the privileged Western aspect of those goals and the hopes, the hegemonic hopes entailed in those wishes or goals towards the future. And then a time essential, and I don't think if it could also, and links definitely to these indigenous people's views. Chelsea Abateko's words are pretty much like hope is not the enabler of our lives, but theirs. So she's critiquing the colonial setting in an Australian context, saying that this hope doesn't lead us anywhere. And she actually suggests to turn back to nihilism. Did I pronounce it correctly? Yes, you do. Yes, and then definitely intersectionality. I'm with you as a feminist scholar. Utopia, maybe going briefly to that, from Ernst Bloch's work that has inspired a lot of hope discussions, so from 1950s, the two things that scholarship has quite often taken from his very broad scholarship is this idea of not yet, so hope as something that is to come, and the idea of utopia. So there's one line of scholarship that specifically talks about utopia. So one example of the very broad field of hope scholarship and also critical hope scholarship. Mario, will you say something about the book briefly, Decolonizing and Decolonization? Yeah, so I think thank you for the comments and questions, because I think you're spot on, and I think you also revealed discussions that are missing from in this piece that I talked about. And I think you will use the word epistemic violence. Of course, I think it is part, and it's very much part of this whole setting that we are talking about different understandings of whether it is about land, about sustainability, about good life, about how to make a better future. So I think this, where epistemic violence would be a really good one to explore further. And I think just the idea of decolonization also has to do with the kind of what do you think is colonization and how its mechanisms work. I think maybe was already touching upon that. So I think in our paper, we want to make visible the ways in which the states are using hope as a future making tool. And in order for them to, if they're visible, then we can start to, bit by bit, start to maybe disassemble
that. Yeah, and I think I have some notes here. But yeah, it's an interesting question about this whole, I can't get into that much, but a side note here that how do you understand, for example, like what is a settler colonial country and how, because Finland is debatable whether it's a settler colonial country or not. It's not traditionally understood as such, but if we think about Finland through the lens of settler colonialism, we can start to see some things that are left hidden if we do not look at it as a settler. I'm not sure if I'm responding to your really great comments. And yeah, utopia, means of social critique in the present. It would be really great to explore that further. But yeah, just good comment. Okay. We can continue. Yes, definitely. Okay, I'll try to be really fast. Marina, I'm gonna tell you everything over lunch because there's no time. Monica, I agree with everything you said. Capitalism is actually going to be a really big part of my dissertation. And maybe I should have just said it outright in this one, but it was implicit on a lot of stuff, like when the workers talk about market dynamics and the way that they think that's going to change things, that's capitalism. When they talk about their small habits of recycling and buying vegan products and stuff like that, that's capitalism. When the farmers talk about how they need profits to keep doing their job, that's capitalism. It's everywhere in everything that I'm looking at. So you're absolutely right. Like capitalism stops us from having an imagination of the future, and we're stuck in this present that I'm gonna tell you about later, Marina. Where we can only do the things that fit into the framework of the world that we already have, and into a fantasy of a good life that capitalism offers us, and the fantasy of the good life, something that Berlin treats specifically in Euro-Optimism. Like it is the fantasy of the good life that makes us stuck into a dynamic of Euro-Optimism, and it is the promise of capitalism of a comfortable life where you are a consumer and all of your consumption is going to make you happy. That makes us like that makes us stuck and makes it impossible to live in a world where we have less stuff, less consumption, but things are better, So yeah, that's just it's out of time. But thank you for the question. Thank you. Okay, thank you. Thank you very much, and I believe the next panel begins. Bem-vindo. Eu sou a Isabela, professora aqui da casa, do Departamento de Relações Internacionais. A gente vai começar com o painel Euro-Latinoamerican-Caribbean Relations and the Achievement of SDGs. Nós temos 4 apresentações, uma delas feita por duas pessoas, algumas em português, algumas em espanhol. Depois eu vou fazer os comentários também em português e a gente abre um pouquinho para conversa nas duas línguas também. Eu acho que se vocês estiverem de acordo, eu vou começar com a Lara, passo para a Maia e Bruno, depois para a Raquel, por último para o Vitor. Bom, então, Lara, por favor, a palavra está com você. Cada um vai ter 15 minutos no total, tá bom? Eu aviso quando estiver faltando 2 em 1 minuto. E Lara vai apresentar o trabalho que tem como título Uma Ecologia Excludente, Ecofascismo, Democracia e os ODS. Lara, fala comigo. Então, entendi. Então, bom dia, eu vou apresentar o paper que a Isabela acabou de apresentar no nome, né? E a proposta central desse artigo foi analisar como a pauta ambiental, que historicamente foi associada a agendas progressistas, tem sido apropriada por movimentos de extrema-direita, principalmente na Europa. Então, esse trabalho também buscou entender como essa apropriação impacta diretamente a Agenda 2030 e a implementação dos seus objetivos de desenvolvimento sustentável. E só antes de começar, destacando que todo governo de extrema-direita, nesses moldes clássicos que a gente conhece, é um obstáculo para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Mas nesse trabalho eu busquei explorar o caso da extrema-direita ambiental, dessa ecologia patriótica, que é conhecida pelo nome de ecofascismo,
porque esse é um tipo de movimento de direita que se diz preocupado com as questões relacionadas ao meio ambiente, à ecologia e à proteção da biodiversidade, mas que numa abordagem soberanista e excludente. Ou seja, é um movimento de extrema-direita que busca desafiar os moldes dessa cooperação multilateral pelo clima. E de onde surgiu essa ideia de tratar da extrema-direita ecológica? Como a crise climática vem ocupando um lugar cada vez mais central no debate político internacional, a gente escuta cada vez mais falar sobre a crise climática e os seus efeitos, que são cada vez mais sentidos. Mesmo que essa centralidade seja boa, porque é importante que a gente debata mais sobre essa questão, que é uma questão existencial, essa centralidade abriu espaço para que diferentes atores disputassem o significado dessa agenda, porque nem todos entendem a crise climática da mesma ótica. E aí, nesse contexto, a gente vê a emergência de discursos ambientais na extrema-direita. Então, esses partidos de extrema-direita em países como Alemanha e França passaram a incorporar o tema do meio ambiente nos discursos. E o termo que a gente utiliza atualmente para se referir a esses grupos de direita radical que apropriaram a pauta ambiental e ecológica é o ecofascismo. E o ecofascismo não está restrito ao cenário doméstico dos países, porque essa popularização de atores e partidos ecofascistas afeta diretamente as parcerias internacionais de combate aos efeitos da crise climática, como, por exemplo, a Agenda 2030 e os seus ODS. Porque a agenda ambiental é reconfigurada por esses grupos ecofascistas. Ela é reconfigurada de uma forma excludente, nacionalista, e eles pregam que essa agenda ambiental tem que ser algo tratado domesticamente nos países, não é algo que deveria ir para um fórum internacional para ser debatido. Então, com isso em mente, a pesquisa tratou da seguinte questão: como os discursos ecofascistas reconfiguram a agenda ambiental e se tornam um obstáculo ao ODS. Então, o artigo analisou o ecofascismo à luz da Agenda 2030, argumentando que a reconfiguração da pauta ambiental pelo ecofascismo, numa chave securitária, nacionalista e soberanista, atua como um obstáculo ativo na efetivação dos ODS. E o ecofascismo é essa ideologia que articula natureza, identidade nacional, ambientalismo, exclusão e prega a regeneração de uma comunidade pura. E a definição que eu trouxe no artigo foi a da Chris Campion, de 2019, que agora eu vou ler aqui, que o ecofascismo é uma ideologia reacionária e revolucionária que defende a regeneração de uma comunidade imaginária por meio do retorno a uma visão romantizada e etnopluralista da ordem natural. Ou seja, não é só um ambientalismo conservador, é uma visão hierárquica e etnonacional da ecologia. Não se trata mais apenas de proteger a natureza, mas tem uma associação entre a proteção da natureza e a ideia de preservar uma comunidade considerada pura. E apesar de aparentar ser um fenômeno recente, essa articulação entre natureza, território e identidade nacional tem raízes históricas. No século XIX, na Alemanha, a gente vê o surgimento do pensamento Volk, que unia o populismo etnocêntrico ao misticismo da natureza, defendendo que a sociedade alemã deveria voltar a viver em contato direto com a natureza para preservar a sua pureza. A gente vê esse mesmo pensamento rearticulado durante o nazismo, com a doutrina do sangue e do solo, que defendia essa conexão quase mística entre o povo alemão e o seu território. Então, o que aparece é essa ideia da natureza como uma expressão da nação, que até pode ser entendida pela ótica da nação como uma expressão de uma natureza específica. E isso não esteve restrito a esse período do século XIX e início do século XX. A gente conseguiu notar uma continuidade, e a extrema-direita contemporânea incorpora essa pauta ambiental e reconfigura a ecologia dessa forma de defesa territorial e proteção cultural. Então, com a ansiedade climática e todo esse medo que a crise climática vem gerando, ela proporcionou um espaço de apropriação estratégica da agenda ambiental que passa por um processo de securitização. Então, a ecologia, nesse sentido, deixa de ser um campo da cooperação internacional e passa a ser mobilizada como instrumento de defesa nacional. E para deixar a questão do ecofascismo um pouco mais visível, nesse artigo eu trabalhei com o caso da França, porque a França é um país que tem um papel central na governança climática, mas que ela tem um movimento ecofascista surgindo e crescendo de forma bastante acelerada, que é o caso do partido da Marine Le Pen, agora renomeado de Reunião Nacional.
era antigamente o Front Nacional, só que ele passou por um processo de reformulação estratégica que buscou abrandar o partido, que também passou por uma mudança de nome, porque eles perceberam que precisavam alterar um pouco a forma como eles trabalhavam para conseguir atrair um público, um número maior de eleitores. E parte desse processo de atração de maior número de eleitores envolveu a incorporação da pauta ambiental por meio do que eles chamaram de ecologia patriótica, que é uma abordagem que parte da ideia de que a proteção do meio ambiente deve estar vinculada à defesa da nação, e isso se traduz, por exemplo, em discursos que associam a imigração à degradação ambiental, tratando os imigrantes como espécies invasoras que ameaçam o equilíbrio ecológico. Então, eles defendem, e já expressaram muitas vezes em diversos discursos, que as fronteiras são um tipo de proteção ecológica. E, somado a isso, o partido rejeita diversas iniciativas multilaterais, como diversos acordos climáticos internacionais e regionais, como, por exemplo, o Pacto Ecológico Europeu, argumentando que políticas ambientais são questões domésticas, equiparando a questão ambiental com uma questão de segurança nacional. Então, a gente vê que tem uma clara nacionalização da agenda ambiental, e é nesse ponto que a gente observa o choque entre o ecofascismo e os objetivos de desenvolvimento sustentável. Porque esses objetivos partem de uma lógica universalista, baseados na ideia de que desafios como mudança climática e perda de biodiversidade são globais e exigem uma cooperação internacional. Por isso, os ODS incorporam princípios como inclusão social, redução das desigualdades e fortalecimento de instituições democráticas, com o lema de que não devemos deixar ninguém para trás. O problema é que o ecofascismo vai na direção completamente oposta. Eu elenquei 4 ODS, que são os mais impactados. O primeiro é o ODS número 10, que é da redução das desigualdades, porque o ecofascismo, nos seus discursos, reforça as hierarquias sociais e exclusões, como, por exemplo, colocando os imigrantes como os inimigos da nação. O ODS 13, que é da ação climática, porque ele enfraquece os compromissos climáticos multilaterais. O ODS 16, que fala sobre instituições democráticas, porque ele tensiona as instituições democráticas, porque os ecofascistas conseguem operar dentro do tecido democrático. E o ODS 17, que é das parcerias globais, justamente por conta dessa relutância em fazer parte da cooperação internacional pelo clima. Então, o ecofascismo entra em choque direto com esses princípios de inclusão, cooperação e justiça global, por conta do seu anti-universalismo, da nacionalização da política ambiental, da securitização da crise climática e da fragmentação do multilateralismo. Então, a gente vê a crise climática deixando de ser um problema global e começando a ser tratada como uma questão de segurança nacional. Então, o ecofascismo ele sai do debate ambiental e ele se mostra como uma disputa sobre os fundamentos da ordem internacional quando a gente trata da cooperação multilateral pelo clima. E eu já vou passar, então, para as considerações finais, encerramento dessa pesquisa, que sim, o ecofascismo é um obstáculo estrutural aos ODS, porque mais do que uma disputa sobre uma política ambiental, é uma disputa pelos próprios princípios que devem orientar a sustentabilidade e as ações voltadas à crise climática. A gente vai entrar em um período em que a cooperação vai dar lugar à soberania, que a inclusão vai dar lugar à exclusão. Dependendo de como a gente encarar o problema do ecofascismo, talvez a gente tenha uma mudança na forma como a gente enxerga as parcerias em nome do clima. Então, o ecofascismo ele não é apenas uma questão política, ele é uma condição necessária para que a gente consiga efetivar os ODS, porque a consolidação da Agenda 2030 não depende só de políticas eficazes, mas ela depende da defesa de uma visão de mundo baseada na solidariedade internacional, na democracia e na justiça climática. É isso. Obrigada. Agora a gente passa a palavra, então, para a Amália e para o Bruno, que vão apresentar o trabalho que tem como título Cooperación Euro-Latinoamericana-Caribbean, Gobernanza del Clima, la Biodiversidad y el Logro de los ODS. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, muchas gracias. Este es un trabajo compartido con Bruno y también con nuestro colega Damián Rodríguez de la Universidad de la República de Uruguay, que está acá, que bueno, por eso no se pudo ser presente en este momento. Y bueno, ha habido alguna ida y vuelta con el título de esta presentación. Lo que va a estar guiando la reflexión nuestra es esta pregunta que está aquí, digamos, en
encabezado de la presentación, y es si la agenda de la Global Gateway constituye para los países del Mercosur una vía para materializar este enfoque de un desarrollismo descafeinado y que le quita el riesgo al sector privado, o si constituye un sendero hacia la materialización de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, como contexto general, y para tratar de ser breve, porque de esto en estos días hemos estado conversando bastante, quizás no voy a entrar mucho en el detalle de este contexto global de reconfiguración, y bueno, cómo esto está afectando el vínculo también entre la Unión Europea y América Latina, con una crisis genérica del multilateralismo, una creciente, y cuando digo creciente, realmente exponencialmente creciente incertidumbre en materia geopolítica y geoeconómica, donde la política industrial y el proteccionismo aparecen como elementos para salir al encuentro de la competencia global, y en ese marco es que la Unión Europea y América Latina reconfiguran sus vínculos en torno de estos elementos de la sustentabilidad, la seguridad de insumos críticos y la transición energética. Nosotros consideramos que el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur, y por un lado la agenda de la Global Gateway, son como emblemáticos en mostrar estas tensiones entre la liberalización comercial y las exigencias ambientales. Y en ese sentido, el objetivo de este paper, que está en proceso de construcción, es entender cómo y a través de cuáles mecanismos la herramienta de la Global Gateway de la Unión Europea está reconfigurando la inserción del Mercosur en la transición energética global y cuáles son las implicantes en términos de dependencia, gobernanza regional y desarrollo. Bueno, en esto quizás no voy a entrar demasiado, digamos, eso también, digamos, es conocido, un marco de competencia hegemónica, sobre todo entre Estados Unidos y China. Esto se materializa en forma muy fuerte, por ejemplo, en torno de todo lo que es los vehículos eléctricos, con una guerra comercial verde, digamos, que se impone, acompañado por prácticas que también han sido mencionadas en forma frecuente en estos días, como la nearshoring, friendshoring, que están fragmentando el comercio global. En ese contexto, digamos, se produce este giro latinoamericano y los desafíos, digamos, que esto implica para la región, porque frente a los desafíos de la transición energética global, la Unión Europea, a través de algunos instrumentos como el Pacto Verde y la Global Gateway, está buscando reafirmar su autonomía estratégica, incluida la dimensión energética, y visualiza a América Latina como un socio clave en, digamos, lo que es el aprovisionamiento de minerales críticos, el desarrollo del hidrógeno verde, las energías globales. Y es ahí donde nosotros consideramos que es interesante un enfoque que han introducido dos autoras africanas que están, digamos, trabajando con esto del Risk and Development, que justamente está advirtiendo acerca de los riesgos de una subordinación financiera y tecnológica del sur global. Entonces, el desafío llevado al plano del Mercosur, de los países del Mercosur, que es lo que a nosotros nos interesa analizar, es cómo es posible pasar, si hay una posibilidad de pasar de esta lógica extractivista a una cooperación tecnológica y planificación común, tanto en el plano del Mercosur como en el vínculo con la Unión Europea, porque, bueno, justamente esta iniciativa de la Global Gateway y también el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea trata de la apertura comercial, la diplomacia verde y el control de los recursos estratégicos. Les decía, en ese vínculo interregional, América Latina se posiciona estratégicamente en una nueva geografía de los recursos naturales como proveedora de minerales e insumos estratégicos, y muchos se han planteado y han recogido esta pregunta originalmente dada por Maristela Svampa, si es que estamos frente a una nueva fase de extractivismo verde, frente a una narrativa de la Unión Europea que habla de una transición verde justa y que, bueno, que pone énfasis en las políticas energéticas y climáticas, con un giro en los últimos años hacia la cuestión de la securitización, y esto se ve también materializado en sus enfoques diplomáticos, en sus enfoques de política pública. En contraste con esto, lo que es evidente es que las capacidades institucionales del Mercosur para desarrollar cadenas, ya sean nacionales o regionales, en el Cono Sur, respecto a las nuevas energías renovables, estamos en, digamos, una situación muy diferente, prácticamente en otro plano, digamos, porque el Mercosur muchas veces ni siquiera consigue materializar
una planificación conjunta energética a nivel del propio bloque, y tampoco ha conseguido desarrollar mecanismos de gobernanza climática firmes, y bueno, y estamos también alejados de una cooperación consolidada en materia de los insumos críticos. Entonces, para ir entrando específicamente en lo que nos interesaba hoy compartir, después de la primera transición energética, que estuvo muy focalizada en la energía solar, en la energía fotovoltaica, eólica, bueno, está ganando sumamente importancia la economía del hidrógeno en Brasil, en Argentina y en Uruguay como socios de la Unión Europea. La Unión Europea está planificando inversiones privadas, asociaciones público-privadas, fondos de inversión, y tiene algunas herramientas ya consolidadas como Euro, todo lo que ha llevado adelante el Banco Europeo de Inversiones y este mecanismo de la CIF, así como garantías y fondos, por ejemplo, de Aufbau de Alemania. La Unión Europea desde el 2023 ha ido firmando con los países del Mercosur, como por ejemplo Argentina, Uruguay, Brasil, memorandos separados, y a nivel global puesto a disposición 300.000 millones de euros, que bueno, esto también, digamos, está siendo revisado y aumentado. Entonces, la pregunta que se nos plantea es si estos mecanismos que está llevando adelante la Unión Europea no terminan exacerbando la competencia, la interna del bloque regional, y bueno, y a la vez, por otro lado, las propias dificultades que teníamos países del Mercosur para llegar a certificaciones conjuntas, por ejemplo, en materia de hidrógeno verde hay esfuerzos de la EULAS, pero bueno, por otra parte, Brasil va por un camino independiente en este sentido. Entonces, la pregunta que nos planteamos, ¿es esta dinámica una oportunidad para renovar la integración en clave de un desarrollo sostenible y pasar de esta lógica extractivista a una cooperación tecnológica y planificación común? ¿Podemos fortalecer capacidades de gobernanza regional en materia energética y climática, logrando un posicionamiento conjunto, mayor peso, criterios compartidos frente a, digamos, los desafíos globales? Y bueno, en ese sentido, bueno, hemos desarrollado dos instrumentos que ahora pasa a detallar uno, como para acercarnos a una primera aproximación a estas preguntas. Sí, básicamente tenemos hasta ahora a nivel empírico dos niveles, ¿no? O sea, miramos la base de datos oficial de la Comisión Europea para ver cuáles son los proyectos globalmente identificados por la propia Comisión, que tiene un DG de parcerías internacionales, donde se puede ver los proyectos destacados por país, por región y por temas, ¿no? Cambio climático, se estamos hablando de salud, transporte, infraestructura, ciencia y tecnología. Y por otro lado, ¿no? Un asistente de investigación desde Uruguay hizo una colecta muy grande, mirando datos no solo de Mercosur, sino aquí en América con los sur, y ahí también se puede ver un mapeo más amplio para ver la cantidad de proyectos donde hay inversiones europeas. O sea, no solo las inversiones que tienen que ver con el Global Gateway son marcadas por la label Global Gateway, sino que también proyecciones más globales. O sea, empezando con la primera base de datos, y esta es más sencilla, digamos. Para los países de Mercosur, ahí estamos hablando de 15 proyectos, ¿no? Mirando los 54 para América Latina y Caribe. Y hay proyectos que son destinados a países específicos, de lo que vamos a tocar un poco aquí, pero hay proyectos que son que tienen un clave a nivel regional, Sudamérica, o a nivel amazónico, o a nivel Euro-Latinoamericano, por ejemplo. Entonces, alianzas digitales, Unión Europea, América Latina, etc. Los países específicos. Ahí en Argentina, estos 4 proyectos son destacados, y es interesante, ¿no? Para nuestra discusión aquí a nivel conceptual, es que todos los proyectos tienen que ver con materias primas críticas y energías verdes, ¿no? Cadenas de valor de litio, cadenas de valor de materias primas críticas, transmisión eléctrica, vinculada también a la producción de hidrógeno verde. En Brasil es un caso interesante porque ahí sí se ve que, en primer lugar, es el principal receptor de los proyectos cuando pensamos a nivel de país, ¿no? Y esto también nos interesa para ver cuáles las asimetrías en términos de distribución geográfica de estos proyectos. Entonces, saliendo de una lógica de cooperación internacional para el desarrollo y mirando a una lógica de inversión, que es lo que plantea la Unión Europea a través de este programa, pero esto viene un poco desde atrás, ¿no? Esto también significa que, ¿no? Se van a buscar los parceros más grandes, o sea, se va a dejar algunos países de lado.
O sea, habrá pocos países de Caribe, de Centroamérica y en Sudamérica, los de menos desarrollo, por ejemplo, el caso de Paraguay, que tienen proyectos, pero son muy pocos. Y hay muchos países que ni siquiera están incluidos o no, ni siquiera tienen proyectos individuales. Aparece cuando hay proyectos regionales para Caribe, Centroamérica o latinoamericano, como comenté, pero no tienen proyectos directamente vinculados a sus necesidades, demandas reales. Entonces, ese es un tema problemático, ¿no? Y en el caso de Brasil, no solo gran cantidad de proyectos, pero también una multidimensionalidad en los proyectos, que es el contrario de lo que se ve, por ejemplo, con el caso de Argentina. En Brasil sí, claro, hay muchos proyectos de clima y energía verde, pero también hay proyectos digital, transporte, infraestructura y incluso un proyecto de saneamiento básico de salud, ¿no? En Paraguay, menos proyectos, están más vinculados a también la idea de las energías verdes, pero también hay programas de saneamiento. Uruguay es interesante porque los datos del portal Global Grid no hay supuestamente proyectos emblemáticos identificados para Uruguay, pero si uno mira la página oficial para el país, ahí en Uruguay se muestra una agenda de cooperación vinculada de nueva transición energética, hidrógeno verde, temas digitales y sostenibilidad ambiental, pero gran parte sí también vinculada a esta lógica de clima y energía verde. O sea, aparte de Brasil, que sí es más dimensional, los otros países del Mercosur sí tienen una mirada un poco más sectorial a la discusión de materias primas, hidrógeno verde, etc. El segundo, digamos, base de datos, y ahí sí, ahí se ve un poco más amplio, ahí estamos hablando también de Cono Sur, y ahí, por ejemplo, hay una discusión porque se ve que el caso chileno se muestra muy interesante, la cantidad de proyectos, ¿no? Y ahí junto con Brasil son los países que tienen mucho más proyectos vinculados. Y si empezamos a mirar la estrategia europea, ahí nos parece que sí hace mucho sentido pensar, ¿no? El interés europeo está ahí en esta posición o reposicionamiento de Sudamérica como este espacio estratégico para inversiones de fuentes energéticas y aceleración de la transición energética. Justamente porque la concentración de proyectos está vinculada a estos temas, ¿no? Temas que son nuevos desde la mirada de la cartera de proyectos europeos para la región, y son muy concentrados en estos temas, especialmente en países como Chile, como Argentina, incluso Uruguay. Brasil hay proyectos, pero como comenté, como hay muchos otros proyectos de otras naturalezas, hay más diversidad. Los instrumentos de financiación, y no voy a mucho detalle aquí, Amalia ya comentó, pero es interesante mirar que hay mecanismos, ¿no? Para financiación de proyectos de hidrógeno verde, mecanismo específico, se puede buscar financiación. Hay otros grupos de mecanismos que son los mecanismos, ¿no?, de financiación que ya habían antes, como el Banco Europeo, como el Fondo LACIF, que ahí son como mecanismos y bancos de desarrollo multilaterales y mecanismos europeos que en gran parte hacen parte de esta financiación de sus proyectos energéticos. Y finalmente también hay otro mecanismo como Team Europe, Euroclima y mismo los bancos, las agencias financieras nacionales y de desarrollo, que ya hacían estas cosas antes de Global Gateway y ahora formalmente como un paquete se ponen también incluidos en esta agenda, ¿no? O sea, el programa Euroclima es un programa muy importante que ya tiene, no sé, 15 años, ¿no?, a nivel Euro-Latinoamericano y que de hecho recibe mucho más financiación alemana que europea, pero hace parte de ese nuevo cambio de lógica para no poner que como hay una agenda que sea coordinada, sinérgica entre la discusión de la financiación para la región. Solo ahí voy muy rápido. Ahí cuando incluimos Chile es interesante, ¿no? Ahí se ve, ¿no?, Brasil, la cantidad de proyectos y Chile también. O sea, es mucho más que los otros proyectos que comenté de los otros países del Mercosur. Es interesante que hay proyectos no solo, como comenté, regionales, ¿no?, que miran a Latinoamérica, pero hay proyectos binacionales, ¿no? Entonces hay proyectos que tocan Chile y Argentina, hay proyectos que tocan Chile y Perú. Normalmente tienen que ver con transmisión eléctrica, o sea, frontera y interconexión eléctrica, transmisión, y también proyectos de desarrollo de litio y materias primas críticas, que es el caso de Chile y Argentina. Próximo. Esta es la evolución a lo largo de los años, y ahí se ve, ¿no?, como también característico la idea de la fuerte presencia de nuevos proyectos, siempre mirando Brasil y Chile. Y finalmente, para cerrar, el próximo es, bueno, hasta el momento, ¿no?, o sea, estamos interesados en discutir eso, o sea,
combinación de esos instrumentos, desde la perspectiva de la Unión Europea, ¿no? Inversión productiva, financiamiento de infraestructura y a una parte de cooperación técnica en los programas que tienen más que ver, que están en clima, pero no tienen que ver necesariamente con hidrógeno verde, pero hay esta centralidad de los nuevos proyectos de hidrógeno verde como y dentro de esta cartera de nuevos proyectos Global Green, ¿no? Pero son aún incipientes. Si uno va a buscar la información sobre la implementación, cuánto de plata se está poniendo en estos programas, esto es muy complicado para encontrar la información y ahí entramos en un tema no solo problemático para los investigadores, pero también para la sociedad civil. O sea, ¿cuál es el impacto real de estas discusiones, de estas plantas nuevas para, ¿no?, las comunidades locales, ¿no?, y su capacidad de influir en el proceso de, no solo el diseño, pero más importante, la implementación de estos proyectos, ¿no? Porque tiene, claro, una pata verde, etcétera, pero al mismo tiempo tiene riesgos ambientales en su implementación. O sea, no, es verde en el sentido de el producto que sale, pero no necesariamente en toda su cadena de producción. Finalmente, ¿no?, y eso seguimos pensando para, ¿no?, avanzar con la investigación, ¿no? Hay unos retos importantes ¿no?, relacionados a la concentración sectorial y geográfica de estas inversiones, ¿no?, y crea inclusiones y exclusiones, ¿no?, a nivel latinoamericano y claro, también a nivel Mercosur, que nos hace pensar, ¿no?, cómo se puede hacer una manera de inversión más coordinada y más equilibrada entre nuestros países. Y finalmente, claro, todos estamos acompañando lo que pasó ahora con la expectativa de implementación profesional del Acuerdo de Unión Europea-Mercosur, y obviamente varios de esos elementos también aparecen ahí en el texto del acuerdo, ¿no? O sea, estamos hablando de energía, materia prima críticas, coches eléctricos, ¿no?, desarrollo y comercio sostenible. O sea, hasta qué punto, ¿no?, Global Green también es como va en paralelo a las dinámicas que aparecen también en el texto de la implementación de acuerdo, ¿no? Y hasta qué punto, por ejemplo, el lenguaje que hay en acuerdo sobre ODS, la agenda climática, etcétera, ¿no?, también tiene que ver con las dinámicas que aparecen en esta inversión europea. Y finalmente, en términos de ODS, porque el tema de la mesa es ODS, es interesante porque se empieza a mirar y combinar, ¿no?, la clasificación de estos proyectos Global Green con los ODS, se ve claramente que tenemos muchos ODS, pero solo 2 o 3 de hecho están directamente vinculados a la agenda que estamos hablando aquí, que son los ODS que serían más vinculados a lo económico y la energía verde. Los ODS que tienen que ver con producción industrial, crecimiento económico, energías verdes sostenibles, estos son los que aparecen más en la cartera de proyectos Global Green, ¿no? Los ODS que están más directamente vinculados, protección de los océanos, protección de biodiversidad, eso no aparece mucho. Así que mismo en la discusión de ODS, ¿no?, algunos objetivos son más priorizados que otros. Termino aquí, muchas gracias por el tiempo. Graças a Maria Luna. Bom, eu dividi um pouco o tempo que a Lara não usou entre as demais apresentações, então estamos aqui. Eu passo a palavra agora para Raquel. Raquel vai apresentar o trabalho que tem como título Brief Notes on Opportunities and Challenges for the 23rd SDGs Achievement within the EU-Mercosur Trade Agreement. Bom dia. Vou fazer a minha leitura em inglês. So first of all, I'd like to thank all my colleagues here in this panel and also to all the participants who are here. This topic is very recent, but we are now moving into a deeper understanding of the agreement and its consequences. So in order to add to this debate, I critically analyzed the Chapter 18 of the agreement, seeking to look for opportunities and challenges that state members of both parties may face in order to keep straight track of the ongoing 2030 and Sustainable Development Agenda within the agreement itself. My analysis departs from a critical approach to development, territorializing the Global South, focusing, of course, on this region. I looked at 3 aspects that I consider to be central. First is the chances for mutual capacity building in times of competition. Second is social participation and transparency. And the third is the intersectional dimension and specificities of the peoples here based on the Lelia Gonzalez concept of America Latina.
And the question that guides me is what can actually be transformed into concrete models with inclusive practices of sustainable development in both territories. According to Glennie and Minayakula, competition is not a fact or some type of behavior given to humans by nature. It is thus constituted by social practices reenacted under a determined structure of purpose and meaning. It is also a cultural element highly predominant in our society, which even makes individuals to self-export or to export others as a means of achieving human progress and the seek for wealth. But this process has changed and evolved dramatically over the years. We have moved from wealth to development in the early 60s, from development to sustainable development in the early 90s. And here we are. Sustainability thus has become a sort of amendment to the international norm of seeking for modernity that divides the world into developed and developing nations. I personally like to look at the development as a norm because if we consider that norms inform the behavior of states within the international system, we are looking at this structure. I'm thus saying that no country deems not to modernize itself as much as most of them use terms such as sustainable, green, and climate friendly, and others, of course, as a means to communicate to other nations that they are engaged in the matter, even if they are not really. But the case is that no country wants to lose this competition. So the opinion explains that this process is a win-lose game, where the losers, the countries who lose, are banished and become a part of an emulative pedagogic project, and the winners become the teachers and role models to be followed. When we look at this composition in the international economic realm, the states are then the main actors and determinants of conditions and rules for the establishment of a global structure of accumulation. The structure is, politically speaking, composed, of course, by asymmetries, dependency relations that endure into the present days, and the term risks of dependencies, the Palm world system have well explained this, focusing on Europe and Latin America. Of course, I'm not going to go in details here, but I think it's necessary that we understand and we recognize this political and historical background before any analytical move. Looking at the text in itself, it is first important to mention that this trade is composed by 22 chapters and several annexes referring to chapters 2 through 22. But as previously mentioned, my brief notes here relate exclusively to the chapter 18 about trade and development. The three main features of this chapter are stated in Article 18.1, which are labor, environment, and sustainable development. Under the agreement, the establishment of policy frameworks, measures related to regulations or environmental protection, preservations, or any kind of practices are not clearly stated. But what is present there is the recognition of existing multilateral norms, documents, and fora, indicated as the means and parameters to be followed by all parties. Also, there are a few mentions to the Sustainable Development Goals directly related to the topic, such as the SDG number 8, decent work and economic growth, SDG 13, 14, and 15, respectively, about climate action, life below water, life on land. And also, some are mentioned, but very en passant, for example, SDGs 12 and 11 and 12, respectively, sustainable cities and communities and responsible consumption and production. But these are very few and poor mentions, which do not refer clearly to objectives or targets within the SDGs, nor how the parties seek to contribute to accelerate their achievement in the short run, which would be an opportunity for the strengthening of these relations in the commercial partnership just set. Besides this first challenge identified under Chapter 18 of the agreement is the relation between national regulations, precisely speaking about environmental laws and labor conditions, and the extreme right agenda in Latin America. And this is about us witnessing an increasing and neoliberal tendencies on work and employment, leading to higher levels of precarity, informal and digitally mediated jobs, and their consequences such as the weakening of labor rights and conditions, salary, representation, freedom of association, and social protection, and etc. About this fun fact that it's happening something related to car drivers here in Brazil working with apps like Uber. Something is happening right now in addition to their law recognition. So this is one example. Not to mention
the classical debates on dependency and unequal distribution of productive capabilities where countries in the global south or east develop and deem to export raw materials, commodities, and critical minerals most recently, while the north keeps benefiting from such an uneven and combined exchanges by selling high technology, imposing standards, principles, and methodologies of all these kinds. Another challenge in this regard will be related to the articles 18.6, 7, 8, 9, 10, 12, and 13, because these refer directly to the objects of what is considered to be the environment, so nature, the water, plants, and etc. There are no clear standards, instruments, or protocols regarding basic safeguards in the protection of the environment and possible peoples affected on such trade operations. The terms used when these topics are mentioned are overall open and abstract, such as recognize, the countries recognize, they shall consult, they shall exchange information, promote inclusion, and even the word voluntary is mentioned. So it's nothing in that agreement is really binding. And this is very similar to what the New Development Banks uses in the SDG area. It's called the country systems approach, which they use saying that they shall not impose methods or practices on dealing with environmental matters internally within each state, respecting their sovereignty, of course, under the implementation of their national laws and regulations. But this is only affordable if all the members have clear environmental laws, which is not always the case. Thus, it is necessary to think of a shared framework in order to establish a baseline on environmental matters where both parties can fairly engage with and align under the scope of the 2030 agenda. Sticking on to this, the view about sustainability under the agreement is also poor. It keeps on the triple bottom line model consisting of 3 Ps: people, planet, and profit, instead of deepening its roots in the 2030 agenda, including the 2 new Ps. The first one is the promotion of peace, and the second one is the strengthening of partnerships, which are respectively these SDGs number 16 and 17. This could be done bilaterally and multilaterally, but of course, not limited to this. In my view, this creates a major breach of opportunity which relates to transparency and social participation, but still under the umbrella of mutual capacity. For instance, Brazil's experience during the training in 2024 was unprecedented with the establishment of the social retraining space for open and inclusive participation. Of course, there are many critics related to the political objectives of that event, which are totally legitimate. I agree with some of them, of course. However, what interests me here is the chance of learning by experience and the global diffusion of public policies, especially if we take into consideration that social participation is a lawful methodology of government here, sanctioned under the law in the year of 2013. So it's interesting to be spread and repeated. In my view, if the parties could strengthen the partnerships under the referred agreement by also fostering social participation, transparency then could also be likely to increase among trade deals, parties, and peoples. And this point now relates to the last topic I would like to share with you, that it is the need to look at the people and to clearly nominate the rules and to produce fair policies under this agreement, taking their existence into account. I'm talking precisely about the SDG number 10, reduction of inequalities. According to Professor Lelia Gonzalez, the peoples of Latin America are diverse, but there is a sort of historical and cultural merging that constitutes a shared identity named by her as of America Latina, whose gentili could be Americans. This identity points out to cultural and political implications that are able to bypass territorial, linguistic, and ideological barriers amongst the North, South, Central, and Peninsular America by incorporating a complex historical process that is traversed by the racial factor. And this is not to say that we are all black or individuals in this land, but to call the identity of a true need to name the peoples into through their shared history in order to draft a fair diplomatic text reflecting on complex reality in the everyday life of our peoples. If we go back to the agreement, we shall see that the text on chapter 18 only mentions the word people twice, once referring to young and the second to indigenous peoples. The second point is that women, the word women is only mentioned once next to young people.
and the word community or communities are either mentioned once, and the first community is related to the international community. So I think there's no need to say that it's less than enough. Even though the choice of words is a diplomatic feature carefully thought and exercised in order to extract the universality of declarations, documents, and agreements, there is a fair and urgent need to recognize and to legitimate the existence of a plurality of communities which, despite its differences, share historical and cultural background and straight relation with Europe itself, and which for some of these countries they no longer will be. As well as the shared but differentiated responsibilities, maybe it is our opportunity for creating a similar term relating to people, their rights for self-determination and respect when it comes to development on trade matters that may affect them, their way of living, as well as their levels of income, nutrition, work conditions, and other human rights. As an example, Brazil is currently working on the suggestion of the SDG number 18, related to the elimination of racism and promotion of racial equality. And maybe it can fit into the next UN sustainable agenda, maybe aiming at 2025, 2050. If accepted, I think this would be a great model to be implemented under the present agreement, considering the history that most of these territories have shared for over 50 years. Thank you so much. Muito obrigada, Raquel. A gente passa agora para a última apresentação do Vitor. A gente tem como título Chile y la Unión Europea juntos frente a los desafíos del comercio internacional y la emergencia climática. El capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible del Acuerdo Marco Avanzado UE-Chile. Obrigado. Buenos días a todos y todas. Me llamo Víctor Llanas, hago mi doctorado en la Universidad de Varsovia, Universidad París-Alsace. Mi tesis trata de protección contra la deforestación de los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y países latinoamericanos, pero hoy elegí un tema específico, es decir, el capítulo en el Acuerdo Unión Europea-Chile, comparándolo también con el acuerdo con el Mercosur. Entonces mi presentación va a ser dividida en tres partes. Primera parte, explicar el contexto. Segunda, explicar el concepto de los capítulos de desarrollo sostenible en los acuerdos comerciales. Y la última parte es comparar el acuerdo marco avanzado con el acuerdo con el Mercosur. Y me gustaría transmitir esta hipótesis que el acuerdo Unión Europea-Chile representa un modelo avanzado de la protección de sostenibilidad, incluso comparándolo con otros acuerdos comerciales, por ejemplo, acuerdo con el Mercosur. Para el contexto teórico, tenemos tres formas de mecanismos de protección del medio ambiente en el comercio internacional. Mecanismos multilaterales como ONU, OMC, que tratan de medio ambiente en comercio, cooperación bilateral, que voy a hablar de hoy, y también mecanismos unilaterales, demasiado controvertidos por su unilateralismo y a veces eurocentricismo como reglamento de deforestación. Contexto jurídico. Derecho de la Unión Europea, derecho constitucional de la Unión Europea define el desarrollo sostenible como uno de los principios de valores de relaciones extranjeras de la Unión Europea. Lo que impide, según el dictamen 215, que hay obligación de incluir estándares de sostenibilidad en los acuerdos comerciales. Y además, desarrollo sostenible forma parte de la política comercial de la Unión Europea, lo que es competencia exclusiva de la Unión Europea y no de Estados miembros. También para presentar perspectiva latinoamericana, no solo europea, hay que decir que el derecho constitucional chileno también protege sostenibilidad. Por ejemplo, el artículo 19 de la Constitución, que establece el derecho a vivir en el medio ambiente libre de contaminación
Y hay que mencionar también muchas leyes adoptadas, por ejemplo, por el último gobierno de Gabriel Boric. Contexto económico. Unión Europea representa un gran peso económico de un lado, de otro lado Chile representa un modelo de comercio libre, por muchos acuerdos comerciales. Lo que impide es que hay ciertos sectores con gran importancia, por ejemplo, tecnologías verdes, donde Chile es uno de los líderes mundiales en las tecnologías verdes. Pero Chile no solo tiene nuevas tecnologías, pero también dispone de ciertos recursos estratégicos como cobre y litio, que son importantes para el desarrollo de nuevas tecnologías verdes, por ejemplo, las baterías. Por eso la cooperación está basada en mismos valores e intereses económicos y data desde el año 2002, cuando se ratificó la primera versión del acuerdo Unión Europea-Chile, y en consecuencia de gran éxito de la cooperación, se tomó la decisión en el año 2017 de modernizar el acuerdo, es decir, añadir ciertos capítulos. De negociaciones se continuaban hasta el año 2022 y después se empezó el proceso de ratificación en Chile, pero también en la Unión Europea, y finalmente en el febrero de 2025 entró en vigor versión ITA, es decir, los capítulos que tratan de comercio, entonces de la competencia exclusiva de la Unión Europea, en febrero 2025. El acuerdo contiene 33 capítulos, pero entre estos capítulos, 2 tratan de sostenibilidad de manera indirecta, marcado en azul, 3 de manera directa, pero no tienen como su objetivo general solo sostenibilidad, pero otros elementos de sostenibilidad, como por ejemplo materias primas, donde hay varias formas de transmisión de tecnología, no solo extracción de recursos naturales, que es un buen paso en cambio de desequilibrio económico. Y hay también el capítulo 26 que trata exactamente solo de desarrollo sostenible. Capítulo 26 tiene 3 funciones en el nivel de derecho material, derecho sustantivo. Primero, fortalecer estándares multilaterales de la sostenibilidad. Entonces, obligación para la Unión Europea, pero también para Chile, a ratificar ciertos convenios de medio ambiente o de derecho de trabajo. Segundo, establecer la prohibición de bajada, de debilitación de los estándares medioambientales y laborales, motivadas potencialmente por la economía, por la idea de ganar la ventaja comparativa. Eso, según el acuerdo, está prohibido. Tercero, objetivo mitigación de los efectos negativos del libre comercio. Y aquí tenemos varias opciones de cooperación, ¿sí? De establecer cooperación entre ambas partes en el nivel de sostenibilidad. Hay varios foros también de cooperación y de verificación del cumplimiento de las obligaciones de este acuerdo. Por ejemplo, hay que mencionar subcomité sobre el comercio y desarrollo sostenible, también evaluación del impacto de la sostenibilidad, y en caso de potencial violación del acuerdo de este capítulo, hay un panel externo de expertos que está designado para analizar la situación. Y ahora, última parte, la comparación entre Mercosur y acuerdo con Chile. Antes me gustaría presentar mi metodología, es que en mi tesis estoy analizando 6 acuerdos, Unión Europea, América Latina, y dividí las disposiciones en 6 categorías, analizándolo en inglés, idioma original de los acuerdos. Categorías son obligación vinculante, de mejores esfuerzos, disposición no vinculante, discrecionalidad,
declaratorio o ninguna disposición. Y para darles un ejemplo, aquí es un screenshot de un extracto de mi tabla que estoy analizando en mi doctorado, pero ahora dando a la comparación. Entonces, primeras tres grandes diferencias entre ambos acuerdos. Cláusula de no regresión, entonces, de no reducir los niveles de protección. En el acuerdo con Chile es una obligación vinculante, mientras que en el acuerdo con Mercosur es una obligación no vinculante. También obligación de diligencia debida en cadenas de suministro. Es una obligación vinculante en el acuerdo con Chile, mientras que en el acuerdo con Mercosur es de mejores esfuerzos. Participación pública, y acá es más grande diferencia. Acuerdo con Chile da la posibilidad para los ciudadanos y ciudadanas unidas, mientras de los ONGs, a subir las denuncias que después están analizadas por Unión Europea o por Chile, y eso puede abrir el procedimiento en el panel de expertos, mientras que el acuerdo con el Mercosur no tiene esta oportunidad, no prevé esta oportunidad. Pero hay algunas similitudes. Por suerte, ambos acuerdos confirman protección contra la tala ilegal de carácter vinculante, protección de los pueblos indígenas, artículo 26, artículo 18 de ambos acuerdos protegen pueblos autóctonos, también biodiversidad, prohibición de comercio ilegal de especies, cadenas libres de deforestación. Acá tenemos muchas similitudes entre ambos acuerdos. También hay algunas similitudes en el derecho procedural, por ejemplo, en el nivel de papel de grupo de asesores internos, entonces los ONGs que están incluidos en observación de implementación de acuerdos. También mecanismo de consultas intergubernamentales es muy de carácter género, pero como ya dije, la diferencia principal es el mecanismo de denuncias públicas, que en el caso del acuerdo con Chile es mucho más desarrollado que en el caso del acuerdo con Mercosur. Ambos acuerdos no tienen disposiciones sobre las sanciones en el caso de eventual violación del capítulo sobre el acuerdo sobre el capítulo de desarrollo sostenible. Lo que se explica por la idea atrás de este capítulo, que es confirmar los mismos valores de los socios europeos y latinoamericanos. Es el concepto de diálogo y cooperación, no de sanciones. Entonces, eso era la propuesta de la Comisión Europea, también en negociaciones, propuesta del gobierno chileno, propuesta de Mercosur, de no incluir las sanciones. Entonces, las conclusiones, slide sobre las conclusiones. Primero, hay que decir que protección de sostenibilidad, medio ambiente, derecho de trabajo, es garantido por el derecho nacional de países latinoamericanos, de derecho chileno, derecho de países de Mercosur. También tenemos protocolos en el derecho Mercosur que tratan de temas de medio ambiente, por ejemplo. Unión Europea también tiene sus regulaciones y cada parte sabe mejor cómo gestionar estos desafíos. Pero los acuerdos concluidos entre ambas partes tienen este papel de confirmar la comunidad de valores. Por eso este acuerdo
en el capítulo de desarrollo sostenible, incluye varias disposiciones sobre lo que compartimos, nuestras responsabilidades para el medio ambiente, por ejemplo, nuestras prioridades. Pero estos acuerdos, acuerdo con Chile, acuerdo marco avanzado y acuerdo de asociación Unión Europea-Mercosur, por razón que eran concluidas en diferente etapa de política comercial, diferente momento histórico, contienen diferentes modelos de protección de sostenibilidad. Hay muchas similitudes, pero hay también ciertas diferencias. Primera diferencia es la existencia de más obligaciones vinculantes en el capítulo de desarrollo sostenible en el acuerdo con Chile. Segunda diferencia es la obligación vinculante para la diligencia debida de carácter obligatorio. También más grande rol de los ONGs en verificación de cumplimiento con el acuerdo. Es otra diferencia. Y tercera diferencia es también la aplicación transversal del artículo 20 de GAP, que también trata del medio ambiente. Y se aplica a todos los capítulos, en el caso del acuerdo con Chile, en el acuerdo con Mercosur, solo en el comercio de bienes. Entonces, las diferencias son técnicas, principios son los mismos, pero hay ciertas diferencias que hay que subrayar. Y esas son las conclusiones. Muchas gracias por su atención. Eran los efectos de mis estancias de investigación en la Universidad de Chile y Universidad de Buenos Aires. Y muchas gracias. Muito obrigada a todos, a gente ficou com um tempo excelente para debater. Eu queria tecer alguns comentários gerais e alguns pontos específicos, cumprindo um pouco aqui esse papel de debatedora, mas também sugiro que vocês, de repente, coletem esses comentários e a gente abra para a plateia para coletar mais de uma mesma vez. Eu acho que é interessante pensar nas apresentações em conjunto e acho muito interessante também como que complementam. A Lara, de certa forma, pinta esse cenário europeu, né? Faz um apanhado geral a partir do caso da França sobre os impactos e as possibilidades de impacto da política partidária dos países europeus sobre a agenda climática e a governança do clima. E o trabalho que a Mari, o Bruno e o Damian escreveram, que a Mari e o Bruno apresentaram, nos oferece dados sobre essa cooperação de maneira mais ampla, quais são os interesses que estão na mesa, nas negociações entre a União Europeia e a América Latina, onde esses interesses são mais setorizados, onde esses interesses têm um caráter mais geral, quais são os países prioritários de parceria na América Latina, e quais são e que tipo, né, de acordo está sendo feito com esses países. Por outro lado, o que a Raquel traz é um recorte da análise do próprio acordo entre a União Europeia e Mercosul, com foco e, na verdade, com questionamento muito contundente a respeito da presença ou, no caso, da ausência das pessoas, né, de uma preocupação com comunidades nesse acordo, o que ela retrata como também talvez uma perda, né, enfim, um não aproveitamento, uma oportunidade de focar também nos outros dois P's, como ela fala, que são pais e as parcerias, que são tão importantes no contexto da Agenda 2030. E, por último, o trabalho do Vitor faz uma análise muito pormenorizada, riquíssima, entre diferentes capítulos, né, e uma comparação entre o acordo União Europeia-Mercosul, com o capítulo do Chile, especificamente, traz exemplos de quanto diferenças e semelhanças entre esses acordos. Então, eu acho que são muito complementares, acho que promovem um diálogo muito rico. E aí eu passo para algumas considerações muito específicas dos trabalhos, né? Eu só tive a oportunidade de ler mesmo o trabalho da Lara, os demais eu tive contato agora pela primeira vez, mas acho que surgem perguntas muito importantes, né? No caso da Lara,
É uma discussão, eu fiquei fascinada pela discussão sobre ecofascismo, não acho que é um tema que está sendo muito explorado e deveria ser, mas, ao mesmo tempo que você fala sobre como o ecofascismo se posiciona contra iniciativas multilaterais e contra a governança do clima como um todo, a partir do caso da França, eu não podia evitar pensar que talvez a pergunta mais relevante não é, então, se ele é um obstáculo ao cumprimento dos ODS, porque me parece que isso está no próprio DNA, né, do ecofascismo, segundo a história que você conta para a gente. Então, ele, obviamente, vai ser um obstáculo ao cumprimento dos ODS, como essa proposta global. Mas talvez a pergunta mais relevante seja qual é a sua capacidade de articulação do ecofascismo, qual a capacidade de articulação internacional do ecofascismo, como essas forças ecofascistas conversam entre si na Europa, né, e com a capacidade delas de incidência contra, no caso, essa governança do clima. Né? Quer dizer, quão grande é esse obstáculo de fato? Eu acho que essa é a principal pergunta, e eu recomendaria, talvez, reestruturar o trabalho nesse sentido, até para uma possível publicação. No caso do trabalho da Amália, do Bruno e do Damião, eu fiquei muito interessada em um ponto que vocês trazem no final, sobre os desafios importantes a respeito das concentrações regionais, desses acordos, das exclusões, como potencialmente esses investimentos podem ser mais coordenados e distribuídos. Então, a minha pergunta, como alguém que não conhece esses dados que vocês estão trazendo, são quais são as principais exclusões nesses investimentos, né? E que tipos de atores, investidores, estão sendo envolvidos? Que tipo de iniciativa privada está sendo mobilizada? Que tipos de recursos de financiamento estão sendo aplicados? E, potencialmente, com quais condições também? Eu acho que isso tem sido uma pergunta cada vez mais relevante, principalmente no contexto em que as organizações multilaterais estão perdendo financiamento e a iniciativa privada está sendo convidada a entrar com os seus próprios interesses em várias agendas de cooperação. Né? Essa é uma delas. No caso da Raquel, eu acho que talvez fosse importante contextualizar para um público de maneira geral, né? Quais são os fins do acordo que você está analisando, né? Porque é claro que todas essas perguntas que você faz são extremamente relevantes para uma discussão a respeito de igualdade, de combate à desigualdade de maneira geral, né? E de um cuidado com os impactos desse acordo sobre as comunidades, mas eu acho que a pergunta do advogado Diabo, né? Mas o acordo, em que medida o acordo se dispõe a fazer isso e quais seriam os mecanismos através dos quais ele poderia fazer isso, né? Você pincela um pouco esse respeito, mas acho que seria interessante pensar, por exemplo, qual é o papel desse capítulo 18 no contexto do acordo como um todo. Ou seja, contextualizar talvez um pouco mais, né, para enfatizar a importância das suas perguntas. E no caso do Vitor, muito, muito interessante ver a comparação entre os países, entre os acordos, perdão, e eu fiquei particularmente, de novo, como alguém que não conhece esses dados, interessada em saber como se mitigam os efeitos negativos, que é uma das propostas, né, que você identifica em comum entre esses acordos, como é que esses efeitos são mitigados, né? E se você pudesse falar um pouco mais também sobre a capacidade de negociação, no caso do acordo União Europeia-Mercosur, a respeito das obrigações vinculantes. Você identifica mais obrigações vinculantes para o Chile, e o que faltou para que houvesse mais obrigações vinculantes no acordo União Europeia-Mercosur como um todo. E eu acho que eu convidaria agora novas perguntas, quem quisesse colocar perguntas, comentários para o painel. Por favor, se pudesse apresentar. Sí. Bueno, buenos días, mi nombre es Agostina. Para Amalia, ¿no? Quizás esa, se me escucha mejor. Bueno, gracias, no sé si me escuchaba antes. Amalia y Bruno, bueno, es un tema que sigo ya hace muchos años. Quizás esto es una apreciación, lo que les pregunto más personal, más como opinión. ¿Cómo creen que podemos lograr aquel objetivo del Global Gateway, donde salió de proyectos sustentables que se traduzcan en desarrollo económico, ¿no? Para la región del Mercosur? Más allá de lo que es las políticas domésticas, que obviamente que influyen. Entonces, no podemos negar la corruptibilidad
y determinados procesos de gestión y de supervisión que van localmente, ¿no? Y después, para Witold, que también es un tema muy interesante que desconocía, si crees que el principio de no regresión que está en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que es la cláusula de sostenibilidad, si crees que es insuficiente o qué podría imitar del acuerdo Chile-Unión Europea. Gracias, Agustina. Dani. Bom, boa tarde, parabéns pelas apresentações, ótimas falas. A minha pergunta, eu me chamo Dani Dias, só para situar. A minha pergunta ela vai para a Lara. Eu também adorei a sua fala, Lara, só que eu fiquei tentado, né, pensando o que você acha sobre o contexto da pauta ambiental e o conservadorismo na América Latina. Porque tem uma peculiaridade, né? Ao mesmo tempo que o ecofascismo utiliza da pauta ambiental para o endurecimento das fronteiras, o conservadorismo no Brasil especificamente também faz isso, mas é com uma lógica um pouco invertida. Partindo do princípio de que a pauta ambiental ela traz uma imposição e uma ameaça à soberania nacional. Então, o endurecimento da fronteira viria, na verdade, de uma negação dessa pauta ambiental e partindo do princípio de que essa pauta ambiental está violando a nossa soberania e a possibilidade de desenvolvimento nacional. Então, eu queria saber se você está olhando para esse ecofascismo também, considerando essa lógica invertida que tem no conservadorismo brasileiro ou latino-americano também. No caso, em vez de uma apropriação, um rechaço. Mais alguma? Ali. Before our presentation, I'm not an expert, so I come from my own thing. Some points in terms of method. Number one, I'm a little bit, I think about the presentation, but worried when I hear this analysis of the discourse and the text. Because if you think about the way the EU is producing text, the logic of a commission would be if they listen to your presentation this morning, that next paper, they will ask some consultant to include women everywhere and people much more often. So they have a formidable reflexive capacity to put the right word when it is necessary politically without any change in any policy that has been done. So never underestimate the capacity of this big organization to put the right word at the right moment. Okay, so there's a classic thing on mainstreaming for women or mainstreaming for urban. At some point, they didn't change the policy, they just repaint in urban or in gender a number of existing texts without any change in the substance. That does not undermine your work, it's just that you need to think about the conditions under which those words are being included or not. Because I could see someone from the commission here today, in 2 weeks, they will add all these words that you like. Just keep that in mind. My second point is a public policy point from the first paper. What you're telling us, if I understand correctly, is a lot of confusion of the goals of the Commission, and we see different priorities and objectives. And because they do not do what they're doing really, what they do is that they accumulate instruments. And that's the general way the Commission is working in a number of domains, which is, there's no agreement on the political objectives. So you very big agreements, very big goals, okay? And then instruments are less controversial, so you accumulate a combination of instruments, and at the end you say, oh, that's what we wanted to do when you see the effect. And that's the norm, that's the way the Commission is working all the time. So for me, what is interesting, and I don't know the external policy of the EU, is the extent to which what we describe is exactly what we see in a number of policies of the EU. And I wonder whether you could elaborate a bit more along those lines. And my last point is about the Chile case. What is not clear to me is you say it's a superior type of agreement, but do we see contradictions between the bilateral agreement and the Mercosur agreement? Because if there are room for contradictions, I would expect some powerful actors to use this difference to make sure that they will take advantage.
que acho que agora a gente volta para o painel para vocês reagirem, começando de novo pela Lara. Vocês têm cerca de 3 minutos para. Então, mais uma perguntação, Bel, sobre a questão da capacidade de incidência do ecofascismo. É um fenômeno que ele apareceu mais na mídia europeia nas últimas eleições, tanto as eleições nacionais quanto as eleições de parlamento, e a gente pôde ver um aumento no número de cadeiras que esses partidos abertamente ecofascistas conseguiram, tanto na França, quanto na Alemanha, quanto na Hungria. O partido do Orbán fez essa mudança para o ecofascismo. E, sim, está no DNA, né, essa contra a cooperação multilateral pelo clima, e eles estão apresentando uma certa capacidade, assim, uma certa influência, porque quando a gente pensa no acordo Mercosul e União Europeia, a gente lembra que a França foi um dos países que mais parou o acordo. E ele parou o acordo principalmente por conta dos agricultores, que foi capturado por essa extrema-direita francesa, que agora se vem abertamente reconhecido, se vem integrados nessa agenda ecofascista. Então, a gente está vendo que é um movimento que tem uma capacidade de influência na Europa, tanto que pausaram o acordo Mercosul-União Europeia, mas ainda é necessário esperar um pouco, porque ainda é um fenômeno que, por mais que ele tenha essa origem no século XX, ele está reaparecendo agora e a incidência dele ainda tem que ser um pouco mais explorada. E respondendo Dani, muito bom te ver de novo depois de anos do PET. Eu ainda não estudei muito essa questão da pauta ambiental e o conservadorismo na América Latina. Eu tive um pouco maior nessa questão do ecofascismo na Europa, mas é uma relação, é uma comparação que a gente pode fazer muito interessante, porque também eu tive em contato com os professores que estudam esse tema, e eles falaram que, por mais que na América Latina a gente tenha essa questão do conservadorismo, da negação da pauta ambiental, como se fosse um ataque à soberania interna, por conta dessa centralidade da questão ambiental, tem algumas pessoas se mobilizando aqui para talvez usar essa pauta ambiental em benefício próprio para ganho eleitoral, porque tem um público que é preocupado com a questão ambiental, mas que não se identifica com a questão ambiental como ela trata na cooperação internacional das mudanças climáticas. Então, é um público que precisa ser reconhecido e talvez ser reconhecido por essas pessoas que subvertem essa lógica do meio ambiente. Espero ter ficado. Obrigada. Agora está na redonda. Eu empiezo aí, Mariana. Começando com o comentário da Isabel, sobre o índice da concentração, exclusão de projetos, né? Eu acho que é interessante olhar isso, né? Não deu tempo para explorar muito, mas, por exemplo, pensar, se a gente olhar para os atores locais, essa é a grande exclusão. Então, não só atores da sociedade civil, mas também entidades subnacionais. Esses projetos todos são localizados em estados, em cidades, em províncias específicas. Até agora é muito difícil mapear a participação real desses atores. Eu diria quase nula em quase todos os projetos. No caso do Brasil, a única exceção é um projeto que é liderado pelo Estado do Ceará, e é sobre agricultura familiar, ele tem a ver com bioeconomia, etc. Ele está, por isso da União Europeia, está incluído dentro como projeto de temas verdes, e aí sim ele inclui participação da sociedade e de atores locais. Quem lidera o projeto é o Estado do Ceará, e vem financiamento europeu. Não só da União Europeia, mas também da Espanha. Então, também tem isso, né? A União Europeia participa, e aí um ponto que ele comentou, né? Vários mecanismos. Você tem mecanismos dos Estados-membros da União Europeia e mecanismos da Comissão Europeia, do banco de financiamento diretamente do orçamento europeu. Então, isso também causa confusão para entender esses aspectos de inclusão e exclusão. Atores privados, empresas, esse é um ponto crucial. Eles aparecem somente nos projetos de hidrogênio verde. Então, é uma coisa também para a gente pensar. Todos os outros projetos em outros temas, claro, essa infraestrutura também aparece, mas, de modo geral, os demais projetos não têm. Mas, quando a gente olha para os projetos de hidrogênio verde, que são os mais recentes,
E aí tem a ver com essa mudança de paradigma da União Europeia na sua cooperação internacional, aí eles têm um modelo diferente, né? O modelo de de-risking, junto com a participação de atores privados, né, liderando o processo, e apoio lateral europeu, sem participação da sociedade. Então, esse é um desafio para a nossa região. Atores financeiros, o Banco Europeu ele é um ator presente, o Banco Europeu de Investimentos, mas ele não é o único, né? Então, principalmente no caso latino-americano, que você tem o BID, você tem a CAP, ou seja, a gente tem instrumentos na região que já fazem esse tipo de projeto e continuam, inclusive, estão nesses novos projetos do Global Gateway e eles continuam participando. E também, como a Amália comentou, você tem bancos dos países europeus, caso alemão é mais fácil, né, que também participam nessa questão. Eu perguntei a Agostina agora quando el idioma, porque fui anotando si Global Gateway contribuye para los objetivos de desarrollo económico de los países del Mercosur. Esto es clave porque hay que pensar, intentar entender cuál es la demanda de desarrollo de estos países. Y de nuevo, el caso de hidrógeno verde me parece una paradoja porque al final es orientado por los intereses europeos. O sea, implementar una flota de hidrógeno verde en el estado de Piauí, que no produce, convierte en amonia, pone en un barco y manda a un puerto en Croacia y eso después distribuye para el sistema energético europeo. ¿No? Eso es un poco la paradoja. O sea, los costos ambientales quedan aquí en la región, mientras no estamos apoyando los intereses económicos de la Unión Europea de diversificar su necesidad energética, por ejemplo, en este caso. Entonces, eso es interesante y hay que mirar un poco eso más con profundidad. Yeah, I'll change to English. So yeah, I think if you can compare to the logic of accumulation of mechanisms, certainly, if you look at first in terms of the discourse, and then we had I was in Brussels before, and then we had this statement from a guy from DG INPA, and he was saying that in terms of the discourse, they change over time. So now they're talking about more about the logic of investment rather than ODI, development cooperation, etc. So they change the discourse in terms of how the EU is framing this investment agenda. But then if you look at the instruments, they are kind of the same, right? So there's a lot of overlaps of previous investment models and agendas and instruments, and you have few of them that are actually new ones. And mostly they are more about new rebranding, repacking, etc. So I think this logic is kind of how the EU operates, and they're also applying that to investment agenda. The problem is that some of the instruments, they were the logic of those instruments, they are not necessarily connected to the objectives of the Commission. And then we're going to have to see the implementation stage. What's going to happen? Right? And the new financial framework of the EU, right? How they're going to insert these projects in this logic. They're not going to come from the development budget, but rather from a different budget that I don't know how they're going to do it. Yeah. Para convocar con las Naciones Unidas, tu idioma. Sí, yo no te pregunta Isabel respecto a los desafíos de las concentraciones y demás de las iniciativas privadas. Yo creo que acá el punto es la racionalidad. Y creo que, bueno, dialogando un poco con lo que decía Bruno, el caso de Uruguay es súper interesante, porque a diferencia de la primera transición energética que impulsó el Estado uruguayo y se focalizó mucho en la solar y en la eólica, esta segunda transición energética, que tiene como gran protagonista el hidrógeno verde, tiene ese driver de la exportación, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante, bueno, los dos grandes proyectos emblemáticos que están en Uruguay en este momento en discusión son de inversores alemanes. Uno está pensando en una localidad muy pequeña de 1000 habitantes, donde de repente van a venir 6000 personas para la construcción de esta planta de hidrógeno, y el otro tiene como protagonista otra vez al río Uruguay con Argentina, entonces ya hay incluso un proceso penal, digamos, porque es en la zona donde estuvo afectado en su momento, que tuvimos que ir a La Haya. Entonces, bueno, ahí hay una connotación hasta diplomática en ese sentido, ¿no? Bueno, y hay un gran desafío de efectivamente cómo impacta esto en las comunidades y qué capacidades se generan en esas pequeñas localidades que efectivamente contribuyan a un desarrollo genuino en términos sociales, económicos para los países del Mercosur, ¿no? Y yo creo que acá la dimensión territorial no se puede obviar, yo creo que hay que pensar en esa perspectiva multinivel y pensar que estos no son solamente flujos de inversiones, sino que acá se está también generando un ecosistema en
en términos, digamos, de capacidad regulatoria, tecnológica, institucionalidad, digamos, ¿no? Y yendo a la cuestión de Patrick, yo creo que sí que es una lectura súper correcta. Esta confusión, esta superposición, muchas veces desemboca en la racionalización ex post de las iniciativas europeas. Y creo que en este momento, de una racionalidad que estaba muy enfocada en la transición energética, descarbonización o estamos pasando a una lógica por el contexto global de securitización. Y esto es muy claro en la política diplomática, energética y climática de la Unión Europea, sobre todo a partir de Ucrania en adelante, pero bueno, ahora súper intensificado con los conflictos actuales. Gracias, Andrea. Primeiro, eu queria agradecer pelos comentários. Eu acho que são totalmente válidos para uma reescrita desse texto para aplicação. Então, eu vou levar isso em consideração. E about the second topic, I understand and I appreciate the comments, but I don't think it's a case of underestimating, but understanding that there is a relationship between human beings and nature that expands the thoughts. So I'll repeat the question, the answer. I don't think it's a case of underestimating, but of understanding that there is a relationship between humans and the nature and the environment beyond the nexus of exploration and subordination of analogies. And as a complement, I don't think that's actually my personal desire that the words that I like to be included in the agreement, because I think that policies and politics and also science, it's not something of our personal taste, but of justice. So my point is that I believe that there must be a convergence among people, the countries, of course, and the nature that is in the middle of the game. That's it. Thank you very much. Primero, solo un comentario a Lara, que era muy interesante la presentación y hago doctorado en Francia y Polonia, son países que se oponen mucho a acuerdos con Mercosur y lamento mucho que oposición a Mercosur es una parte del mainstream y se comparten muchas informaciones falsas y o sea, no es solo extrema derecha, lamentablemente, y creo que hay mucho campo para promover la cooperación con Mercosur, porque, o sea, me gustaría que europeos sepan tanto de Mercosur como latinoamericanos de Europa. Hay mucha ignorancia y, sobre todo en derecho ambiental, se comparten muchas informaciones falsas. This brings me here to about like the contradictions, because I think it's quite often one thing is like a different level of protection of sustainability, but opposition to certain agreements, it's of course justified by the opponent, by the arguments, legal arguments, but quite often the real motivation is that they don't want to accelerate cooperation with certain partners. As a friend of Mercosur, I'm really sad, but trade agreement with India protects sustainability much less than agreement with Mercosur, but there was no discussion about sustainability. And I don't understand this, why there is so much opposition to Mercosur when an agreement with India passes. Sí, y solo una cosa sobre diferencias entre Chile, Mercosur, o sea, eran acuerdos que vienen de otra fecha. Como dije antes, había un otro acuerdo con Chile desde 2012, entonces era más fácil solo modernizarlo, añadir ciertos aspectos y hay diferencias sutiles como cláusula de no regresión
Y acá en el texto original en inglés la diferencia es entre shall y should not. Ambos imponen la responsabilidad en el caso del procedimiento ante el panel de expertos, pero o sea, son las sutilidades que, o sea, hay que ver los documentos mientras las negociaciones que se decidieron, pero ambos acuerdos contienen esta cláusula de no regresión y muchas veces esto dependía del contexto político. Por ejemplo, en el caso del acuerdo con Chile, era iniciativa del gobierno chileno a añadir el capítulo específico a igualdad de género, que es el único de acuerdo de la Unión Europea que contiene el capítulo de igualdad de género. Y no era iniciativa europea, pero chilena, sí. Y sí, creo que... Bom, então terminamos praticamente no horário. Eu queria agradecer mais uma vez ao painel pelas excelentes apresentações. Mais para vocês, para o debate. Meu nome é Bruno Luciano, sou pesquisador na Unesp, aqui do Brasil. A gente vai ter, por enquanto, 3 apresentações, em espanhol e em português. Vou seguir o ordem do programa, né? O tema dessa mesa é o acordo do Euro-Latinoamerican-Caribbean e o desenvolvimento sustentável. Então, vamos começar com a apresentação do Gabriel Canete Calhães, da Escola de Guerra Naval, para falar sobre cooperação interregional para a proteção e preservação dos oceanos, uma análise a partir do acordo de parceria com o Mercosul e União Europeia. Então, 15 minutos, eu te aviso quando tiver 5, faltando, tá? E fica à vontade, tá bom? Aí só avisa elas para elas ir passando os slides para vocês. Primeiramente, boa tarde, pessoal. É um grande prazer estar aqui, agradeço muito a organização do evento pela possibilidade de contribuir um pouco com essa mesa. Às vezes também alguns colegas aqui de painel, certeza que vão fazer um debate muito rico. Meu nome é Gabriel, eu sou doutorando na Escola de Guerra Naval, são de estudos marítimos, sou pesquisador e advogado muito voltado na área de comércio exterior, economia azul, energia offshore. E esse paper é um resultado muito da minha pesquisa, conversa um pouco com minha tese de doutorado, apesar de não ser sobre o tema especificamente da minha tese de doutorado, que foca muito no CIBAN e influência aqui no Brasil, mas acaba tendo muito uma contemporaneidade em relação a justamente esse movimento, né, esse tema do nosso painel, do acordo de parceria na União Europeia. Você podia passar por gentileza? Obrigado. Então, uma breve contextualização, essa pesquisa, ela vem de movimentos da literatura e de instituições técnicas internacionais que cada vez mais estão reconhecendo a importância do oceano em relação ao tripé clássico de sustentabilidade, economia, meio ambiente e sociedade. Dentro dessa discussão, alguns conceitos têm se destacado, apesar de ter um certo embate em relação à definição própria dos conceitos, eles acabam marcando muito englobados, por exemplo, na definição de economia azul, né? A utilização sustentável do oceano de forma a se gerar ganhos econômicos, impactos sociais à sociedade. Obviamente, entre embate na literatura que se define esse tema. Junto a isso, tive um reconhecimento também nos esforços multilaterais da importância do oceano para a questão climática, o que antes, anteriormente, mais ou menos da década de 70, da década de 90, não tinha tanta relevância, por assim dizer, em relação a outros temas mais tradicionais, como desmatamento e mitigação climática possível. Isso foi até interessante, quem acompanhou a Fábio Teresa viu que o oceano teve muito destaque, inclusive protagonista no Brasil, na Task Force junto com a França, na criação dos RDC Auditorium. Então tem sido uma temática pública que ganhado destaque internacionalmente. E junto a isso, tive um reconhecimento, até por conta da década do oceano, justamente dessa interseção entre o oceano e o alcance dos ODS. Seria muito de pano de fundo, assim, por se dizer, para essa importância cada vez maior do oceano na pauta multilateral. Um grande marco internacional, nós tivemos alguns avanços, tivemos a Comissão das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar, a UNCLOS, que é o grande marco, né, em relação à regulamentação do mar, e agora com a ratificação do BMNJ, temos mais uma complementação a isso. Pois bem, dado esse contexto, alguns atores internacionais têm se destacado muito nessa discussão. Um deles é a União Europeia, justamente por conta do tamanho
do seu espaço marítimo, né, um espaço coletivo marítimo que tem a maior extensão internacionalmente, pelo impacto da sua economia azul e justamente por ser pioneiro em diversas regulamentações visando o aprimoramento da economia azul, como através do Ocean Pact e o Ocean Act, no planejamento espacial marinho. E diante disso, a União Europeia tem se destrinchado internacionalmente visando a cooperação e a implementação de acordos justamente para a cooperação e fomento de áreas que tangenciam o oceano, especificamente sobre o oceano. E nisso nós temos uma aproximação com o Mercosul, justamente como um outro polo aqui regional em termos de extensão e de importância de economia azul, justamente pode ser observado no acordo agora de parceria entre o Mercosul e a União Europeia. Dito isso, eu poderia passar para o mesmo. Em termos gerais, assim, alongar essa pesquisa, a parte na pergunta de pesquisa como instrumentos da União Europeia e do acordo entre a União Europeia e Mercosul podem contribuir para a proteção e preservação dos oceanos. E para isso, eu delimitei como objetivo a análise do acordo de parceria Mercosul e União Europeia, o texto disponibilizado pela fevereiro desse ano, como identificar quais mecanismos podem contribuir para esse fim. Então, a pesquisa era dividida em duas partes principais. Uma primeira parte, onde é uma análise teórica baseada em revisão bibliográfica da ONU e normativa da ONU, abordando deveres dos Estados de proteger o meio ambiente marinho. E a segunda parte, onde eu propriamente adentro a análise de capítulos de desenvolvimento sustentável do acordo de parceria. Mais especificamente, o capítulo de cooperação e o capítulo de comércio, bem como seu objetivo anexo. Pode passar, mentira? Mais um. Obrigado. Então, só de forma a contextualizar, esse arcabouço internacional, como eu mencionei, ele é muito marcado pelo papel da ONU como macro-relatório multilateral global. E a literatura ela é muito, defende muito no sentido desse papel, desse ser fundamental, justamente para a regulamentação das jurisdições nacionais, mas também para a jurisdição além da jurisdição. Especificamente, a parte 12 da ONU, ela tem esse protagonista de delimitar diretrizes e objetivos comuns em se tratando de proteção e preservação do meio ambiente marinho. Contudo, uma crítica muito comum que tem sido que é feita justamente contra o caráter programático dessa seção, ou seja, ainda há dúvidas quanto à capacidade de implementação efetiva de enforcement em relação às disposições dessa parte, que eu vou entrar agora brevemente. Pode passar a frente. Pois bem, a parte 2 da ONU, eu trouxe alguns dispositivos que acabam criando e abarcando esse framework de proteção e preservação do oceano. Primeiramente, o artigo 192, que traz a obrigação dos Estados em proteger e preservar o ambiente marinho, delineando o escopo dessa parte. Depois, o artigo 193, que acaba exemplificando que existe o direito soberano dos Estados de explorarem o seu recurso, ou seja, esse dever não é uma limitação, mas sim há uma necessidade de adequação em relação a isso. Os Estados não estão limitados a explorar os seus recursos, mas eles devem observar a disposição dessa parte. E o artigo 194, que é dado muita relevância na literatura, justamente dispõe que os Estados devem tomar individualmente ou em conjunto, conforme apropriado, todas as medidas compatíveis com a convenção que sejam necessárias para prevenir, reduzir e controlar a poluição do meio ambiente marinho proveniente de qualquer forma, utilizando para esse efeito melhores práticas e a sua disposição de acordo com a sua capacidade. Com isso, esse entendimento justamente de que esse arcabouço, ele por um lado, ele prevê deveres de proteção, de criar arcabouços comuns e harmonizados internacionalmente em relação ao ambiente, mas também preservam os direitos que são estabelecidos pelas suas outras partes, sobretudo de exploração econômica e dos recursos, de forma a equilibrar, por assim dizer, um viés mais econômico, mais nacional, e um viés mais ambiental multilateral. Nós temos ainda na sequência artigos que versam sobre cooperação global e regional, fortalecendo essa necessidade de cooperação em diferentes níveis, sobretudo também se utilizando de mecanismos como a notificação prévia ante possíveis vazamentos, entre outras atividades nocivas. Também tem disposições sobre assistência científica e técnica, medidas de fiscalização, e apesar de não estar inserido na parte 12 da ONU, nós temos, através do artigo 21º do anexo 6, a possibilidade de submeter esses casos ao Tribunal Internacional de Direito Humano, a ECOS.
tem uma forma de enforcement através justamente desse engagement judiciário. Pode passar para o tiro. Isso é muito refletido justamente como o entendimento dessas disposições internacionais justamente sobre essa parte 12. Nós temos alguns casos que remontam desde, por exemplo, com o caso Mox Plan, que destaca a obrigação de cooperação internacional com vias a se atingir esses objetivos de proteção ambiental, mas também, mais recentemente, nós temos o parecer consultivo de 2023 da AID, que justamente reforça a importância dessa parte de forma a mitigar os impactos climáticos. Dentre outras cortes também, como, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Internacional de Justiça, que reconhecem as obrigações dos Estados em matéria climática. Inclusive, a decisão da CIG, ela afirmou que as emissões de gases poluentes, elas, quando se interseguem, né, com a poluição marinha, elas acabam trazendo essa aplicabilidade justamente da ONU. Com isso, parece que traz um fortalecimento desse entendimento da necessidade de se observar justamente esse arcabouço estabelecido pela parte 12. Não, pode passar para a gente ver. Obrigado. Então, dito isso, entrando de fato a análise do acordo, nós temos que esse acordo ele tem muito desenvolvimento da União Europeia, o modelo da União Europeia justamente inserir cláusulas de desenvolvimento sustentável em seus acordos, que acabam dialogando muito justamente a própria agenda e a legislação interna da União Europeia. Nós temos alguns documentos cada vez mais presentes que especificam, né, esse nexo entre comércio e clima, justamente de forma a destacar essa importância que a gente vai ver até no acordo. Isso vem também muito com o movimento da própria União Europeia em buscar justamente levar a sua agenda, o seu posicionamento através da implementação para países terceiros, né? Através dessa externalização, né? Muito conhecido pelo conceito de efeito Bruxelas, dando breadbox, sobretudo. E justamente essa inclusão de capítulos de desenvolvimento sustentável, ele já tem um certo histórico, que a parte da literatura conhece que começou no acordo entre a União Europeia e Califórnia, mas sobretudo com o modelo de instalado no acordo da União Europeia e Coreia do Sul, introduziu elementos inovadores, tipicamente incluindo respeito a normas internacionais, a aplicação da legislação nacional, o sustentável de recursos, combate a práticas ilegais e promoção de políticas climáticas e da responsabilidade corporativa, entre outros. O acordo da União Europeia-Mercosur, ele segue esse modelo, obviamente, com lógicas próprias durante a negociação, mas ainda uma grande crítica a esses dispositivos é a aplicabilidade, se a enforcement dele. Então, é um certo desafio comum que ainda, em matéria de sustentabilidade, se vê muito a nível multilateral e bilateral. Pode passar para a gente. Então, passando brevemente sobre os dispositivos presentes no acordo, primeiramente o capítulo de cooperação em matéria de desenvolvimento sustentável, ele é dividido em 10 artigos, e justamente ele traz, o objetivo principal dele é trazer um delineamento das diretrizes e objetivos da cooperação visando um objetivo comum de desenvolvimento sustentável. Então, ele é muito programático no sentido de estabelecer o reconhecimento ao que já foi alinhado multilateralmente, as melhores práticas para que se tenha uma manutenção e uma coalizão mais harmonizada em relação a esse objetivo. Então, ele prevê certos instrumentos e princípios de cooperação comum, por exemplo, um diálogo, troca de boas práticas, boa governança e gestão financeira, fortalecimento da Agenda 2030, promoção da igualdade de gênero, cooperação sul-sul e triangular, reconhecimento da abordagem global integrada dos ODR. Que acaba também reconhecendo a relação com outros mapas, ou seja, sobretudo ao por exemplo, então ele não negligencia o arcabouço multilateral prévio, mas ele reforça de forma a balizar diretrizes justamente para essa atuação comum. Pode passar para a gente. Algumas diretrizes em relação à cooperação ambiental e mudanças climáticas, mais especificamente, com termos mais específicos. Mas é interessante notar que dentro disso, esse capítulo ele ressalta e enaltece a importância do nexo entre comércio e mudança climática, justamente o que acaba criando uma base no capítulo que acaba sendo corriqueiro nos acordos da União Europeia de comércio e desenvolvimento sustentável, que é assim no inglês. Especificamente, no capítulo de cooperação, nós temos uma seção, né, artigos relacionados ao oceano em si, que ele acaba estabelecendo justamente o reforço novamente
ao arcabouço multilateral já estabelecido, mas também específico algumas áreas de cooperação de interesse entre ambas as partes, entre elas pesca sustentável, agricultura, responsável, pesquisa científica, combate à pesca legal. Pode passar para a gente ver? Então, dentre alguns dos principais pontos retirados, né, da minha análise desse capítulo, o capítulo ele parece estabelecer um arcabouço amplo de cooperação para o desenvolvimento sustentável, definindo diretrizes e objetivos, e acaba sendo fundamentado no arcabouço multilateral prévio, sobretudo a Convenção Quadro da ONU e o Acordo dos Países, reconhecendo esse nexo entre comércio e clima. O campo do oceano ele reforça a ONU como o principal marco regulatório, mas também ele identifica possíveis setores, como eu mencionei, justamente podem se balizar os eixos estratégicos de cooperação, mas, mais uma vez, de um caráter muito programático, muito em sentido de objetivos e diretrizes. Pode passar, por gentileza? Passando brevemente pelo capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável, ele novamente, ele tem, nos seus 19 artigos, ele traz muito desse fortalecimento do arcabouço multilateral, desse reconhecimento, novamente citando os mesmos autores, então, nesse sentido, o texto ele é bem similar. Contudo, pode passar, por gentileza? Existem 3 instrumentos que acabam se destacando nesse sentido. Obviamente, tem muito caráter comercial em relação a esse capítulo especificamente. Os 3 instrumentos acabam se exaltando. Primeiramente, o Subcomitê de Comércio e Desenvolvimento Sustentável, que é um órgão institucional para monitorar a cooperação, realizar consultas, revisar o capítulo, servir como fórum de diálogo sobre sustentabilidade e comércio. Então, um ponto focal comum, justamente visando essa aproximação amigável. Temos o artigo 15 de solução de controvérsia, no caso, esse artigo ele é separado do capítulo específico de solução de controvérsias do acordo, o qual se prioriza diálogos, consultas e cooperação para resolver disputas sobre a interpretação específica desse capítulo. E, por fim, o painel de peritos, que justamente visa a criação de um painel de especialistas, caso a discurso resultem em solução. E com isso estabelece mecanismos técnicos para tratar as disputas relacionadas ao capítulo, ou seja, algo que aproxima muito uma espécie de arbitragem, um mecanismo de solução de controvérsia alternativa. Pode passar, gente? Dentre os principais pontos do capítulo, ele estabelece novamente instrumentos institucionais de diálogo e coordenação, como esses 3 mecanismos que eu mencionei, e novamente, ele traz muito essa abordagem de reconhecer o arcabouço multilateral já estabelecido. Apesar de não ter uma menção específica quanto ao oceano, acaba se inserindo nesse arcabouço de proteção ambiental e a citação de setores específicos que tangenciam justamente aos setores ligados à economia azul, pesca, uso da energia, cadeias de minerais, muito. Pode passar, gente. Finalizando já, analisando o anexo desse capítulo, ele é bem interessante no sentido que ele reforça, obviamente, o capítulo ele tem uma pegada muito voltada para questões relacionadas a desmatamento florestal, foi até uma questão de negociação, até em vistas da norma europeia de desmatamento na época, mas ele traz alguns dispositivos que são interessantes em se tratando justamente dessa abordagem em relação ao oceano. O artigo, por exemplo, o artigo 31 introduz uma disposição prioriza o desenvolvimento conjunto de cadeias de valor interregionais sustentáveis em alguns setores estratégicos que tangenciam a economia azul, por exemplo, setor de mineração e energia. E com o artigo 38, ele conhece a importância da proteção de todos os ecossistemas, então, novamente, fortalecendo essa aproximação holística em relação ambiental. Pode passar a frente, Pedro. Então, dito isso, para finalizar a apresentação, algumas das conclusões, novamente, o oceano ele é abordado especificamente no capítulo de cooperação, então ele acaba tendo um papel mais, por assim dizer, uma observância mais pontual em relação, mas ele não fica de fora do capítulo de comércio. Só que no capítulo de cooperação nós temos a definição de diretrizes e áreas de atuação, então algo muito mais programático. Quanto ao capítulo de comércio, mas que também se mantém, já traz alguns instrumentos institucionais de diálogo com o subcomitê e as consultas e os painéis de especialistas. Então ele já traz potencialmente mecanismos que venham a contribuir para a implementação e enforcement justamente desses 2 arcabouços estabelecidos. Então, de uma forma geral, o acordo parece criar um arcabouço institucional e normativo alinhado aos regimes ambientais internacionais e pode apoiar iniciativas de proteção ao oceano, ainda que muitos dispositivos ainda têm um caráter programático, caindo justamente na crítica que a literatura traz de fato desses dispositivos. Então, agradeço um pouco da sessão de vocês, fico à disposição para perguntas e debate.
Passo diretamente a palavra, e agora também em espanhol, para a Maria Victoria Álvarez, da Universidade Nacional de Rosario, para apresentar o texto de ponencia obstruccionismo climático, politización y acuerdos comerciales, Bolsonaro, Milei, las trayectorias divergentes del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Gracias, Victoria, te aviso con pero esto es más flexible porque tengo una persona menos. Bien. Puede ir con tranquilidad. Ok, voy a hacerlo con tranquilidad, pero tampoco voy a abusar de la paciencia de todos ustedes. Muchísimas gracias, Bruno, por la presentación. Un enorme placer estar acá en PUC-Rio y compartir el panel con estos colegas. Varias aclaraciones antes de comenzar mi presentación. En primer lugar, estoy un poco enferma, así que si en algún momento pierdo la voz, es por eso. En segundo lugar, soy nuevita en este tema. Realmente es un tema que me gusta mucho, pero que recién empiezo a explorar. Por lo tanto, son bienvenidos cualquier comentario, sugerencia para mejorar. Y claramente esto es, como se dice en inglés, es work in progress. Entonces, más que nada, lo que me llevó a iniciar esta línea de investigación tiene que ver con que en la literatura generalmente se da por supuesto el hecho de que la gobernanza, digamos, la política ambiental y climática de Bolsonaro o la antipolítica de Bolsonaro en términos de cambio climático y medio ambiente, sumados a los incendios de la Amazonia en el 2019, dieron lugar a que poco después del acuerdo en principio del acuerdo Unión Europea-Mercosur quedará ese proceso trunco. Y un poco lo que me lleva entonces a hacer iniciar esta investigación es pensar, bueno, cuáles fueron los vínculos causales, ¿no? Adentrarnos un poco más en esta cuestión y es eso lo que les voy a presentar hoy, sumado a que, bueno, me fui un poco más allá de Bolsonaro y también miré la cuestión de Milei, digamos, la antipolítica ambiental y climática de Milei. El recorte temporal es corto, es breve, es desde 2019, que coincide con el inicio de la presidencia Bolsonaro, pasando hasta llegar a enero del 2026, que fue la firma del nuevo acuerdo Unión Europea-Mercosur, y teniendo en cuenta que en la presidencia de Javier Milei todavía está, digamos, en la actualidad sigue vigente, ¿no? Este es un poco mi recorte temporal. Y por supuesto que no voy a ser yo quienes les voy a enseñar aquí a ustedes sobre Bolsonaro, ni mucho menos, al contrario, espero que ustedes me enseñen a mí más sobre Bolsonaro, pero me impactó saber que había sido buscador de oro en su juventud, junto a su padre, en el estado de Pará, de ser militar. Eso creo que ya nos empieza a mostrar un perfil terminado, pero también pensando que la política ambiental y la climática tiene que ver tanto con, digamos, la política climática tiene que ver con la multilateral, ¿no? Es decir, nos afecta a escala planetaria. Y lo medioambiental nos afecta más bien a escala territorial, es un nivel un poco más digamos, es descendente, tiene que ver con lo nacional, con lo local. Y sin embargo, si uno apenas surfea un poco el pensamiento de Bolsonaro, ve que tanto las dos, tanto en el ámbito multilateral como en el ámbito nacional, va a tener una ideología que va a impactar sobre, obviamente, la política climática y la ambiental. ¿Por qué digo esto? Porque su populismo es un populismo muy raro, no soy experta ni mucho menos, pero una de las grandes dicotomías es el antiglobalismo y el marxismo cultural versus el pueblo, un populismo muy a la Trump, digamos, y al mismo tiempo un exacerbado nacionalismo y una acérrima
defensa de la soberanía versus, podríamos decir, élites internacionales que pueden ser desde ONGs como Greenpeace o Emmanuel Macron o Greta Thunberg. También algo que comentan Viola y Francini, que tiene que ver con el retorno a la paranoia soberanista sobre la Amazonia, y está relacionado con esto último que digo, y por supuesto entender que él está apoyado por esta lobby, este grupo tan importante de la triple B, sobre todo en la B de buey, ¿no? Del agribusiness, ¿no? Y el privilegio que le da el predominio de los intereses económicos por sobre cualquier otro interés. También es importante recordar sus discursos de odio contra comunidades tradicionales, el desprecio respecto a las leyes brasileñas sobre el uso de la tierra, sobre las tierras. Y no voy a abundar en cuáles fueron todas las medidas de desregulación y de flexibilización de normas y de fiscalización que caracterizaron la política de Bolsonaro, pero sí, entre otras cosas, bueno, por ejemplo, amenazar con sacar a Brasil del Acuerdo de París, ¿no? Entre muchas otras. Y simplemente decir que no fue simplemente un retroceso, una simple regresión, sino que fue una ruptura total con políticas anteriores y con la tradición de actor relevante de Brasil en la gobernanza global sobre cambio climático. El profesor Viola decía el otro día que no fue el líder ambiental que tuvo pretensiones de liderazgo ambiental. Bueno, eso en todo caso lo podemos discutir. Así es. Entonces, en el medio de esto, simplemente recordar que, por lo que yo he podido investigar hasta ahora, teniendo en cuenta documentos oficiales, así como encontrábamos eso en Brasil, esa tremenda ruptura en términos de política ambiental y climática, teníamos continuidad en el Mercosur. Sabemos que el Mercosur no tiene competencias importantes, ni mucho menos, pero digamos, lo que no encontré fue efectos de la política de Bolsonaro sobre la retórica, sobre el discurso oficial o sobre la posición oficial del Mercosur en estas materias, digamos, ¿no? Que se puede explicar de muchas maneras, no es el objeto de esta presentación, pero que sí me parece importante destacar por varias cuestiones que luego vamos a ver. Y llegamos a este momento, 28 de junio del 2019. Todos conocemos los líderes que están ahí retratados en estas fotos. Mauricio Macri con la presidencia pro tempore del Mercosur, Jean-Claude Juncker como todavía presidente de la Comisión Europea, y ese anuncio del acuerdo de principio entre ambos bloques. Pero, ya vamos a encontrar, ya vamos a tener algún tipo de problema muy pronto, y eso va a tener que ver con los famosos incendios forestales del Amazonas de agosto y septiembre del 2019. Que debo decir dos cosas. Uno, no se limitaron solo a Brasil, también incluyeron parte, digamos, de la selva amazónica boliviana, y además los incendios son una cosa habitual. Todos los años tenemos incendios en el Cerrado, en el Amazonas, etc. Lo que me interesaba ver también era por qué generó tanta repercusión, ¿no? ¿Por qué estos incendios y no otros? Y me encontré con un artículo súper interesante de Deutsch y Fletcher, no estoy de acuerdo, Sierra Deutsch y Robert Fletcher, ahí tienen en la cita, donde ellos ven que los incendios amazónicos del 2019 se volvieron un evento global excepcional, al transformar lo que ellos llaman la violencia ambiental, que es generalmente lenta y estructural, en una violencia inmediata, visible y personalizada. Y ellos hablan del puente Bolsonaro, ¿no? Cómo la figura del presidente conectó
esa violencia estructural con una forma de violencia más directa, atribuible a un actor, se lo conectó directamente con Bolsonaro, amplificándose la visibilidad global de la crisis y degradando la imagen global del presidente. Por lo tanto, la posición negligente de todo el gobierno de Bolsonaro, que ustedes conocen perfectamente las reacciones que el gobierno de Bolsonaro tuvo respecto a estos incendios, generó que, bueno, que se identificara a Bolsonaro como el instigador de esa violencia, o por lo menos como alguien que no frenaba, digamos, que no se hacía responsable ni que frenaba esos incendios, y se convirtió en una suerte de puente entre las dimensiones de la violencia, personalizándola. Para encontrar un poco para conectar un poco todos estos elementos, recurrí a un concepto que se conoce mucho en la literatura de los estudios europeos, que es la politización, ¿no? Y digamos, autores como Hutter, Grande y Criesi hablan de que la politización de un tema, de una cuestión, se define por 3 pilares. La relevancia, el salience, ¿no? La atención que genera, la polarización y la expansión de actores. O sea, si más personas, más grupos están involucrados. Y mis primeros, digamos, hallazgos tienen que ver con esto. A mí me parece que están estos 3 elementos en el caso de la política de Bolsonaro y los incendios forestales, estos incendios amazónicos, tanto salience, o sea, visibilidad, como polarización de la opinión pública, como mayor número de actores involucrados. Hasta Leonardo DiCaprio, creo, terminó haciendo algún tipo de comentario al respecto. Y sí, la próxima, por favor. Pero bueno, digo, ¿esto qué tiene que ver con el acuerdo? Bueno, lo que intento buscar es ver cómo esto le sirvió a la Unión Europea de excusa para incriminar a todo el Mercosur. ¿Sí? O sea, se había firmado el acuerdo en principio y el Mercosur entero queda bajo escrutinio, a pesar de que fue solo Brasil la principal fuente de obstruccionismo climático en ese momento. Tenemos que tener en cuenta que la Unión Europea llevaba ya algunos años externalizando su gobernanza climática vía comercio, vía acuerdos de libre comercio. Entonces, lo que hay es esta politización por un lado y veto de acuerdos comerciales. Es decir, lo que se da a partir de este momento es un bloqueo de la ratificación, condicionalidad ambiental. La condicionalidad ambiental pasa a ser una dimensión decisiva de las negociaciones. Esto justifica, le permite ex post, lo hablábamos en el panel anterior, de manera ex post a la Unión Europea reforzar la condicionalidad ambiental, reforzar instrumentos unilaterales, ¿ok? Luego viene un periodo de negociaciones, no voy a entrar en detalle, hay algunos cambios, por supuesto, en el TCD y en un anexo del acuerdo para intentar fortalecer toda esta dimensión. Y tenemos al señor Milei. El señor Milei también va a coincidir con Bolsonaro en muchas cuestiones en este tema, por supuesto, negacionismo climático, negacionismo del origen antropogénico del cambio climático, pero sobre todo esta idea de que existe un socialismo a nivel global que impone una agenda que va en contra del desarrollo y la libertad de los países, etcétera, etcétera, y también privilegia el interés económico y la libertad individual y de las empresas por encima de cualquier otra preocupación. Y en este Le Point, en realidad, Le Point en francés, admite que estaba pensando sacar a Argentina del Acuerdo de París. A diferencia de Bolsonaro, no tiene ningún tipo de consecuencias por el acuerdo, por muchas razones, estas amenazas, porque el acuerdo ya estaba blindado en diciembre del 2024, la Unión Europea ya tenía normas dentro del acuerdo que le podían permitir excluir a Argentina en caso de sacar
de que abandonara el Acuerdo de París. Lo de Milei tuvo mucho menor visibilidad mediática, mucho menor movilización de actores, no existió polarización prácticamente, pero también hay que decir, por eso digo que son muchos los elementos que hay que tener en cuenta y todavía no puedo llegar a conclusión, digamos, a reflexiones demasiado concluyentes. Estábamos ya en el 2024 y 2025 en un nuevo contexto geopolítico, un debilitamiento de la agenda ambiental de la Unión Europea, fatiga regulatoria, tensiones internas de la Unión Europea respecto al Pacto Verde Europeo, etc. Y para terminar, simplemente, como les decía, algunas reflexiones muy preliminares, por supuesto, algo obvio, el obstruccionismo climático impactó en el Acuerdo Unión Europea-Mercosur de manera distinta según el momento del proceso negociador. Se da la politización de la política de Bolsonaro más los diseños en el Amazonas, que, como dije, le permite a la Unión Europea reforzar ex post la condicionalidad ambiental, alineando el acuerdo con políticas europeas unilaterales en un contexto de apoyo político inestable respecto a la ratificación. Y en la práctica todo esto actuó como un factor de veto y la no ratificación del acuerdo del 2019. Milei ya representa un shock posterior que no genera la misma politización ni altera sustantivamente el proceso de ratificación que finalmente, por lo menos por parte del Mercosur, ya se ha producido. Muchísimas gracias. Gracias, María Victoria. Seguimos en Rosario, que nos recibió muy bien el año pasado, y ahora con China también, NR, Cooperación Estratégica Unión Europea-Mercosur, oportunidades y desafíos entre las agendas de desarrollo sostenible, la estrategia global y el acuerdo de asociación. Te aviso con 5, pero después, si necesita más tiempo, pasa nada. Hola, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la red otra vez por una nueva oportunidad. En esta oportunidad los invito a seguir pensando en la cooperación birregional, en este caso entre Mercosur y la Unión Europea. ¿Por qué? Primero, creo que adquiere una renovada centralidad en el escenario internacional actual, cada vez más volátil e incierto. Y en segundo lugar, también escuchándolos y conversando con ustedes, creo que para internacionalistas y analistas resulta muy ambicioso hablar de Latinoamérica y el Caribe. Creo que el análisis tiene otra profundidad cuando pensamos subregiones o alianzas subnacionales, subgrupos, ¿no? Y es una región tan distinta entre sí, los países son tan distintos entre sí. Podemos pasar a Zoom. Este escenario internacional actual, que mencionaba anteriormente, está caracterizado por la crisis climática, la está atravesando en este momento, y está marcada por una suerte de carrera hacia la transición energética, la pérdida acelerada de la biodiversidad global y las temperaturas extremas, que acompañan las crecientes tensiones y nos deja la visión de una Europa más geopolítica y un Mercosur, o región sudamericana o cono sur, en un contexto donde el multilateralismo se percibe en crisis. Pese a las asimetrías estructurales entre las regiones, existe un terreno fértil para una convergencia estratégica de gobernanza climática basada en la cooperación, para lo cual se revisan áreas claves como la descarbonización de las cadenas de valor, la gestión sostenible de los recursos naturales y la implementación de estándares ambientales y sociales. Esto, por supuesto, que también necesita alineación política de actores y de sectores. Podemos pasar. Bueno, en este contexto, una coyuntura bastante macro, el Pacto Verde Europeo de 2019, apoyado en los acuerdos de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2015, se presenta no solo como una estrategia interna de la Unión Europea, sino también como un instrumento con proyección externa, buscando incidir en las agendas de sostenibilidad de sus socios estratégicos. En miras de visibilizar estas agendas entre la Unión Europea y el Mercosur, encontramos en primer lugar la estrategia Global Gateway y por otro lado el acuerdo de asociación Mercosur-Unión Europea. La estrategia europea Global Gateway es una iniciativa de la Comisión Europea justamente para asuntos exteriores
creada en 2021, que ha movilizado 306.000 millones de euros en inversiones a través del sector privado, que apoyen proyectos sostenibles y a su vez se traducirían en desarrollo para sus economías y sociedades. Por otro lado, está el Acuerdo Mercosur-Unión Europea, donde se reflejan los estándares de la Unión Europea en materia de desarrollo sostenible también. Por ejemplo, el acuerdo establece un fondo de 1.800 millones de euros para la transición verde y digital en los países del Mercosur, que están marcados por esta estrategia. Gracias. Aquí puse uno de los gráficos que figuran en la web oficial del proyecto Global Gateway, que nos muestra que en la región de Latinoamérica y el Caribe hay aproximadamente 31.000 millones de euros destinados a inversiones, e incluye una lista de valores que sinteticé un poquito más arriba, que también nos habla de la dimensión normativa, ¿no?, de la Unión Europea. El mapa de inversiones que ven a la derecha, no sé si se llega a ver bien, habla de inversiones en 3 países del Mercosur. Esto está muy ligado a lo que hablábamos anteriormente, que nos compartían Bruno y el resto del panel. Y muestra en Brasil una inversión bastante más grande en la región del Amazonas, mientras que en Argentina menciona las cadenas de valor de litio, cobre y otras materias primas críticas, y el Gran Chaco americano, una región que considero que cobra especial importancia y nos invita también a tener seguimiento. Bueno, el acuerdo que nos reúne a lo largo de los años aquí, ya ahora hablándolo de otra forma, tras más de 2 décadas de negociaciones, tanto la Comisión y el Consejo Europeo como el Mercosur disponen su aplicación provisional del acuerdo comercial. Este acuerdo no solo viene a reducir barreras comerciales, sino que redefine el marco regulatorio, competitivo e institucional entre ambas regiones. El acuerdo consta del Partnership Agreement, que contiene los pilares políticos, de cooperación y de comercio también, y por su naturaleza mixta, requiere la ratificación de cada Estado miembro de la Unión Europea, es decir, de todos los parlamentos europeos. A diferencia del Interim Trade Agreement, que solo requiere el consentimiento del Parlamento Europeo y del Consejo. Una de las primeras conclusiones que se me vienen a la mente es la potencial mejora de nuestros estándares ambientales a través de la afectación de nuestra cadena de valor, que deberá también requerir de nuevas tecnologías, distintas habilidades empresariales, redes de innovación y, por supuesto, capital financiero. Una segunda aproximación me hace pensar en cuál será el rol que cumplirán la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y el Acuerdo Regional de Escazú. El capítulo específico de Comercio y Desarrollo Sostenible integra compromisos para promover la transición verde y todo lo que es materia de derechos laborales. Acá, de forma muy sintetizada, porque solo tenemos pocos minutos para exponer, marca algunos highlights. En primer lugar, el Acuerdo de París se incorpora como elemento esencial, a diferencia del 2019. Esto quiere decir que las partes se comprometen a implementarlo con objetivos como la neutralidad climática hacia 2050, la reducción de emisiones de la Unión Europea en al menos un 55% y la detención de la deforestación ilegal. Se crean estructuras institucionales, se incorpora el principio de no regresión, estándares ambientales y laborales. Respecto a la protección de bosques, está esto de la diligencia debida, que sería la auditoría o investigación previa a la adquisición o inversión. Se fomentan prácticas empresariales responsables y un marco de políticas que impulsen la adopción de instrumentos internacionales. Al mismo tiempo que se prevé un procedimiento específico de resolución de controversias a través de consultas formales. Y si no se llega a un acuerdo de esa manera, un panel independiente emitiría un informe con recomendaciones. Esta frase que coloco debajo, la estructuración de cadenas de suministro que cumplan con los requisitos, será determinante para capturar los beneficios arancelarios. Quiere decir que cumplir con los criterios de origen resulta determinante para acceder a las preferencias arancelarias, lo que también obligaría a una reconfiguración de la logística que también traería una optimización a nivel local. Acá hice una suerte de cuadro, digamos, comparativo, con otra vez muy sintetizados pros y contras, ¿no?, para ambas regiones.
Para la Unión Europea, el acceso preferencial al mercado del Mercosur tiene particular relevancia en sectores industriales, mientras que para el Mercosur, el acceso mejorado al mercado europeo impacta especialmente en agroindustria, alimentos procesados y determinados productos manufacturados. El acuerdo resulta clave para la Unión Europea, nuevamente, por su relevancia estratégica, ¿sí? ¿Por qué? Porque impulsa su presencia en la región frente al avance de China y también frente a este nuevo pulso que se tiene con Estados Unidos, ¿no? Un aliado que había sido indiscutible hasta cierto tiempo atrás, y refuerza la seguridad económica y alimentaria, diversifica las cadenas de suministro, y según estimaciones de la Comisión Europea, ahorraría a las empresas derechos por más de 6.000 billones de euros al año. El Mercosur se posicionaría como un socio comercial prioritario, ¿sí? Es una oportunidad única para diversificar las exportaciones, y también facilitaría el comercio y la inversión, simplificando toda la cuestión aduanera, la armonización de barreras técnicas y sanitarias, el reconocimiento del derecho al establecimiento para empresas de servicios, la igualdad de condiciones con empresas locales en lo que es la administración de contratos públicos, y también algo que me parece relevante para mencionar es que se añade un capítulo para lo que es pymes, que son pequeñas y medianas empresas, y marcos de estabilidad y previsibilidad sobre lo que es inversión extranjera directa. La Unión Europea liberalizaría el 74% de sus bienes inmediatamente y el 18% en la próxima década, mientras que el Mercosur liberaliza el 14% de sus productos inmediatamente y tendría hasta 15 años para desgravar el 91% restante. En cuestiones más bien negativas, ¿no? Porque estuvimos hablando más bien de ventajas, en la Unión Europea aparece la ya conocida posición de que hay una mayor competencia para algunos sectores agrícolas europeos. Bueno, creo que esto es debatible, más que debatible, no lo voy a hacer en esta oportunidad, quizás este debate, este intercambio pueda surgir, pero es lo que muestra la reticencia de algunos países europeos, ¿no? Aún. Y para el Mercosur, lo que yo creo que es el principal desafío es adaptar a los sectores de mayor exposición a la competencia. Y esto también se deja ver cuando uno trata de entrevistar o de llegar a pequeñas, medianas y grandes empresas o a trabajadores rurales, ¿sí? Que están a lo largo y ancho de nuestro país. Solo puedo mencionar el caso de Argentina, que es donde tengo la experiencia. Y también creo que hay uno de los temas principales responde a cómo profundizar y diversificar las cadenas de valor verdes en la región, abordando el diseño de políticas industriales efectivas y oportunidades de cooperación regional. Podemos pasar a la última, que son las conclusiones. Entonces, lo que yo, digamos, pienso, ¿no? A través del análisis, en miras de concluir es que el principal reto parecería ser poder avanzar hacia una gobernanza climática verdaderamente inclusiva que articule varios frentes: educación, financiamiento, transferencia tecnológica, fortalecimiento de capacidades y evitar enfoques unilaterales. En este sentido, creo que la cooperación Unión Europea-Mercosur, a través de la firma del acuerdo, puede contribuir de manera más que significativa, ya que no es simplemente un tratado de libre comercio, sino que cuenta con un capítulo de desarrollo sostenible específicamente y facilita el diálogo a través de la creación de alianzas transatlánticas. Creo que también la dimensión política podría verse satisfecha si los intereses nacionales, ¿no? Respecto a esto de las ideas unilaterales, se ven satisfechos con la ratificación del acuerdo y con normas que se supone que debemos cumplir todas las partes por igual. Muy resumida. Gracias. Gracias a todos por la presentación. A ver, que tenemos ahí unos 40 minutos así para el debate. Así que hay tiempo, espacio para preguntas, comentarios. Yo tengo algunos comentarios aquí para arrancar, pero si alguien ya tiene más preguntas o nada, tranquilos, si hacemos una ronda. Sí, Amalia, por favor. Gracias por todas las presentaciones muy interesantes. Yo tenía una consulta muy espontánea a Victoria, que decía que, bueno, que se estaba aproximando a este tema, digamos, en torno a las reacciones diferenciales del 2019, en el caso de Bolsonaro, ¿no? Y el obstruccionismo de la Unión Europea, y qué diferente el caso de Milei,
ponías, donde esa militancia, ese negacionismo climático, todo lo que implicó el paquete Milei, no redundó en el obstruccionismo, digamos, de la Unión Europea, que en la ocasión anterior había racionalizado, digamos, un poco de alguna manera, un proteccionismo ambiental. Bueno, si podías señalar alguna intuición, alguna pista de qué podía llegar a estar explicando esta diferencia en los casos. Estamos en un momento de contexto diferente, digamos, pero bueno, capaz que tenés alguna noción más completa. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias por la escucha. Pero un poquito ahí viene, por favor. Muchas gracias. Yo tenía un par de comentarios rápidos. La primera presentación de Gabriel, me quedé con la impresión de que hay una historia como de brecha de implementación en literatura de acuerdos internacionales porque usted describe en su trabajo los principales hitos, los artículos y las disposiciones que se derivan de este acuerdo, que eventualmente podrían tener un impacto en materia de protección de los océanos. Pero lo que quizás podría ayudar a aterrizar un poco más el análisis es mirar qué elementos de las normativas nacionales o de las normativas que existen hoy día están en brecha con lo dispuesto por el acuerdo. Y esa brecha de implementación da un valor añadido, creo yo, en mi opinión, al análisis, de identificar ese delta, dónde está esa brecha de implementación. Después, el trabajo de María Victoria es muy interesante. Yo no conozco la literatura, entonces simplemente la operacionalización de la noción de obstruccionismo climático me parece clave. Y claro, de alguna forma lo de Milei queda un poco exógeno al argumento central de tu paper, ¿no es cierto? Queda como un cototo que queda un poco por fuera. Y hay dos cosas que uno podría esperar como observables empíricos de esto. Esto lo digo como sugerencia, no sé si para este artículo o para otro. Y es que tú podrías tomar los discursos de Bolsonaro, los discursos de legisladores brasileños y los discursos pronunciados en el Parlamento Europeo o en otras instancias y poder ver cómo se operacionaliza o se observa, ya sea cualitativamente o cuantitativamente, ese obstruccionismo climático. Y de esa forma uno podría tener observables empíricos en cada extremo. Y una cosa añadida, y esto yo creo que ya es un otro paper, es que nosotros tenemos, o uno podría operacionalizar esto como obstruccionismo climático retórico, que uno lo ve en distintos liderazgos, pero también se da el obstruccionismo climático por omisión o por otro tipo de que no va en la retórica en el programa de gobierno y que uno lo puede observar en gobiernos como el de Pedro Castillo, que es de izquierda, que no es de derecha precisamente, o el gobierno de Evo Morales en Bolivia. En ambos casos tenemos tala ilegal, minería ilegal, etcétera, elementos que van en contra de lo que es objeto de estudio, que no están en lo retórico, sino en acciones observables o en omisiones que llevan adelante los gobiernos. Eso como observación. Y un último comentario al paper de Agustina. Claro, aquí lo que uno podría encontrar es, nosotros acá también tenemos una descripción, ¿no es cierto, Agustina, del acuerdo, pero lo interesante sería exogenizar y ver qué es lo que explica que se haya llegado a este acuerdo con esas disposiciones, ese es un camino, o lo otro, o bien, o el segundo camino es qué es lo que el acuerdo explica, o cuáles son los outcomes o los resultados del acuerdo. Son dos cosas distintas. Yo no sé si lo que te interesa a ti más es saber cómo llegas a tener un acuerdo que tenga disposiciones climáticas. Esa es una vía de análisis, ¿no es cierto? Y ahí hay que encontrar cuáles son las variables independientes, o qué es lo que va a producir este tipo de acuerdos, el efecto que tienen. Son dos papers distintos, pero me parece que en esa estrategia creo que esa estrategia de identificación ahí está faltando y podría ayudarte a tener un diseño, digamos, interesante para esta motivación, que también es un trabajo bien interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Otra pregunta aquí. Pero pasamos aquí después al fondo. Sí, primero es que ya hay mi Sí. Ok. María Victoria, yo la presentación creo que trae diferencias un poco entre el hecho de los incendios en la Amazonia, la política observacionista de Bolsonaro y después de la instrumentalización de estos hechos. Un lado, el lado del río, donde Río fue un regalo para el gobierno francés que tenía eso
camuflar su proteccionismo agrario, pero también en el lado brasileño también fue un instrumento para presentarse a sus electores como defender la soberanía de Brasil contra la interferencia de la Unión Europea. Eso tal vez está ahí un poco de... Tengo una pregunta para María Victoria. Sí, pienso que el acuerdo comercial Argentina-Estados Unidos sería uno de ejemplos de politización de la política comercial y qué potenciales efectos para la unidad de la integración latinoamericana puede ser que tenga. Y la pregunta para Gabriel y para Agustina es que si el acuerdo Mercosur-Unión Europea y su capítulo de desarrollo sostenible incluye las prioridades de sostenibilidad importantes para la región, si representa la sensibilidad regional o si es más una copia de acuerdos comerciales concluidos por la Unión Europea con otros países del mundo, si representa prioridades importantes para la región. Gracias. Vamos a hacer una fila. Un comentario primero para Agustina. Sí. Bueno, no leíste la inversión en Paraguay en el tema de inversión, pero justamente hoy en el almuerzo estamos hablando de una de ellas. Es para hacer una planta de celulosa y plantaciones de eucalipto. Y bueno, nuestra conversación justamente era sobre cómo esa inversión que es gigantesca en el contexto paraguayo es un ejemplo de extractivismo verde, donde desplaza la agricultura familiar campesina, donde hay trabajo que, bueno, porque acá en la descripción dice que es para la creación de empleo de calidad y la producción de energía renovable. Puedo suponer que cumple con los criterios de inversiones verdes, pero lo que está pasando ahí en el territorio es la generación de empleo muy precaria, muy expuesta a químicos muy terribles, mucho ambiental. Y el costo de oportunidad de ese nivel de inversión comparado con inversión en la agricultura más alto valor, en rendimientos rurales, es muy grande. Entonces, tomando un poco la sugerencia del compañero acá, para el segundo proyecto sobre el impacto de estos acuerdos, creo que una variable muy importante que media el impacto son las simetrías de poder y qué grupos están más representados dentro de los gobiernos locales que negocian estas cosas. Digo, de gobiernos nacionales que negocian el tipo de inversiones que están llegando. Hay muchos intereses locales que están excluidos para Paraguay. Gracias. Tengo aquí dos comentarios a los colegas y después paso la palabra a la parte de participación. Sí, sobre Gabriel, me parece muy interesante porque el tema de los océanos, cuando hablamos del acuerdo de Unión Europea-Mercosur, no disponível contigo, Fernando. Acho que é um tema interessante, inovador. Eu acho que é interessante, talvez na análise, pensando um pouco como você veio na discussão, né? De repente tentar deixar mais claro o que o acordo avança em termos das discussões que já aparecem em outros fóruns de tratados internacionais sobre o tema. Eu está discutindo bastante isso pela apresentação, deixar mais claro, diretamente conectado, até que ponto no acordo Europeu-Mercosur a gente só repete compromissos que já foram assumidos em outras instâncias, ou se não, se há avanços claros, deixar isso de uma forma mais sistemática, seria uma contribuição, né? E, de repente, fazer algum engajamento com literaturas que já discutem a questão do desmatamento, floresta, biodiversidade, e juntar com essa questão dos oceanos, que eu até hoje não vi ninguém falando diretamente sobre essa pauta dentro do acordo Europeu-Mercosur. Essa é só uma sugerência, não precisa agir em nada. Para María Victoria Agustina, me quedé pensando aquí ¿no? sobre el tema de Bolsonaro, y el timing de la Asamblea Europea es muy interesante porque llega cuando ya hay otro gobierno. Entonces, cuando entrevisté a los negociadores brasileños, me decían que el timing fue terrible porque ya era un nuevo gobierno con nueva agenda, un rescate de la agenda ambiental, etc.
que los términos de la side letter tenían mucho que ver con el contexto de la discusión de la quemada de Amazonia, etcétera, ahí, durante el gobierno Bolsonaro. Y como comentaba Detlef, fue en algún sentido un regalo porque abrió la oportunidad para los brasileños renegociar en algunos términos de acuerdo con el nuevo gobierno que no estaba tan interesado, ¿no? En, por ejemplo, concesiones tan grandes en compras gubernamentales, etcétera. O sea, fue un periodo interesante, porque y resultaba del factor Bolsonaro en el contexto de la negociación. Tú mencionaste eso también, por ejemplo, cuando comentas sobre París como elemento esencial del acuerdo. Aparece ahí estas discusiones, ¿no? Como respuesta a lo que pasaba en Brasil en este contexto. Bueno, seguimos la orden para Gabriel, después Maria Vitória, Agostina e aí encerramos. Obrigado. Primeiramente, obrigado pela contribuição, professor. Eu acho super pertinente esses dois pontos, principalmente em relação à questão do desmatamento. A da matéria está uma questão muito mais tradicional, quando a gente fala do meio ambiente, né? Como comentaram no início da apresentação, o oceano ele tem ganho mais um protagonismo novo, mais recentemente. Ele foi muito visível isso na COP30 agora. E seria interessante, pensando na sua sugestão, justamente relacionado com a liderança do Brasil e da França, justamente no universo forte em relação ao oceano. Então, acredito que esse paralelo seja bem interessante e contribuir bastante para a pesquisa. A linguagem texto, a linguagem... Exato. Eu também agradeço a contribuição. Acho que ponto realmente essencial, eu acho que trazer essa exemplificação do que falta na implementação, até porque, do ponto de vista do Brasil, o Brasil bebe muito da experiência da União Europeia, se tratando das matérias de oceano, né? Também a regulamentação do oceano no nosso planejamento espacial marinho, em curso, né? Ele bebe muito dessa experiência justamente dos países tradicionais, a Alemanha, França, dentre outros, justamente nessa criação do arcabouço regulatório, nesse engajamento dos stakeholders. E, de forma breve, endereçando a pergunta, quanto a esses dispositivos, se eles são regionalizados ou se eles acabam seguindo uma espécie de modelo, eu posso trazer um pouco da minha experiência. Eu trabalhei durante 2 anos, especificamente não em matéria de oceano, mas entrevistando do Brasil, os stakeholders estão relacionados à negociação Mercosul em comparação à implementação da lei de desmatamento da União Europeia, EUDR. E uma coisa que a gente, que na época eu tive muito feedback, né, nós aqui tivemos muito feedback, é justamente o Brasil ter que se posicionar em frente a esse modelo que a União Europeia adota, de forma geral nos acordos, de forma a escolher e tentar colocar palavras que refletissem os interesses nacionais. Então, a meu ver, né, o nosso ver na análise quanto a isso, foi muito que tem-se um modelo que acaba sendo modelo base para essa negociação, mas os stakeholders, os países acabam inserindo certas nuances que tendem a puxar um pouco mais para os seus interesses e um pouco se resguardar. No caso, na época, era muito em relação a não trazer dispositivos que ensejam obrigações maiores em relação a desmatamento. Esse é só um pouquinho um exemplo prático, mas está me trazendo um pouco desse lado mais de sensibilidade regional e mais uma nuance. É interessante, por exemplo, o anexo que eu mencionei no capítulo de sustentabilidade, ele justamente prevê uma possível lista de produtos que vão ter acesso facilitado na União Europeia. A ideia, o know-how, a ideia por detrás dessa iniciação é justamente você abrir produtos que são nacionais da Mercosul para que eles possam ter exposição. Por exemplo, o açaí do norte do Brasil teria uma certa incentivo para ser exportado. Então, é uma certa estratégia, um pouco uma acessibilidade, justamente de trazer esses dispositivos. Mas, no geral, o arcabouço lateral, ele acaba sendo um negociamento, é o meio. Bueno, muchísimas gracias por todos los comentarios. Agradezco un montón porque realmente, bueno, recién estoy arrancando con este tipo con esta línea de investigación, así que gracias. Voy a tratar de contestar uno por uno porque en realidad son comentarios diferentes. En primer lugar, Amalia, bueno, te voy a ser completamente honesto. Yo empecé estudiando Bolsonaro, quería saber un poco, meterme un poco en esa cuestión de que, como dice Detlef, le vino muy bien Bolsonaro y le vino muy bien los incendios del Amazonas a Francia para esconder, para disfrazar su proteccionismo agrícola que claramente siguió siendo absolutamente determinante para el acuerdo, ¿no?
En realidad, bueno, lo decía un poco, no sé si reiterar un poco lo que dije en la presentación. En realidad digo, bueno, ya que miro a Bolsonaro, miro a Milei, porque todavía el proceso estaba en ese momento sin concluir. Y en realidad, Milei amenaza con sacar a Argentina del Acuerdo de París, igual que hizo Bolsonaro, ¿no? Que también amenazó, por ejemplo, con cerrar el Ministerio del Medio Ambiente, que al final no lo hizo. Y lo curioso de eso es que ambos países siguen como cumpliendo con la NDC, aunque los dos cambiaron la metodología para calcular las emisiones, ¿no? Entonces, seguimos teniendo a Argentina y a Brasil dentro del Acuerdo de París, ¿no? Eso es como que también sería una cuestión como para mirar un poco más en profundidad. Pero claro, cuando en febrero del 2025 Milei amenaza en esa nota para ese diario francés, en realidad ya en diciembre del 2024 teníamos el nuevo acuerdo que ya blindaba a los países del Mercosur. ¿Por qué? Por esta cláusula que habla del Acuerdo de París como elemento esencial del acuerdo comercial, del acuerdo más global, y que implica que si salen del acuerdo o lo incumplen, digamos, deliberadamente, se puede suspender el acuerdo comercial entre la Unión Europea y ese país en particular. Entonces, mi ley ya no es un shock, digamos, para el proceso ni de negociación ni de ratificación. No tiene, de hecho, la única declaración que encontré de un comisario europeo dijo que Argentina haga lo que quiera, las consecuencias son estas, porque ya estaba dentro del acuerdo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, estoy viendo si realmente vale la pena comparar Bolsonaro con Milei. En realidad, bueno, es algo que estoy viendo. Pero también pensemos, no es lo mismo el contexto geopolítico del 2019 con el contexto geopolítico del 2024. Tenemos una Unión Europea que ya no tiene la misma iniciativa, una Comisión Europea, la segunda Comisión de von der Leyen, debilitada, sumamente cuestionada, y como decía, la agenda ambiental europea ya no es lo que era, la iniciativa, el liderazgo europeo ya no es lo que era, ¿no? Por múltiples razones. Pero muchas gracias por tu comentario. Andrés, también muchísimas gracias. Bueno, no cité la literatura sobre obstruccionismo climático. Bueno, justamente acá tenemos un experto, no me animo a hablar mucho del tema, pero es como que lo que estoy viendo en la literatura es que más que obstruccionismo climático es un concepto paraguas, más cachol, ¿no? Que negacionismo climático. Entonces, en obstruccionismo climático uno puede encontrar todo tipo de acciones o de omisiones, ¿no? Y es muy interesante, más allá del Acuerdo de Unión Europea-Mercosur, el obstruccionismo climático de Bolsonaro y Milei, porque tienen algunas similitudes, pero también tienen algunas diferencias, y también es, como decía recién, es interesante el cumplimiento, por ejemplo, del Acuerdo de París, ¿no? O sea, pero sí, es un tema. Y me parece también súper interesante tu idea de comparar discursos. Tendría que aprender más de análisis de discurso. Sería una tarea, pero bueno. Bueno, no quiero demorarme más. Sí, gracias, Detlef, por tus comentarios. Tengo que incorporar más elementos. Lo dije muy rápidamente, esta cuestión de soberanista del gobierno de Bolsonaro frente a esta cuestión. De hecho, creo que ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Bolsonaro dice, o capaz que me equivoco, el Amazonas, la selva amazónica no es patrimonio de la humanidad, es, ¿no? territorio brasileño. Nosotros tenemos en la soberanía un poco la idea de los militares que tenían esa idea soberanista sobre... no tengo acá a Eduardo Viola, no soy quien para hablar de esos temas. Bueno, dos cuestiones más. El acuerdo Argentina-Estados Unidos. A ver, te soy sincera también, no lo miré en detalle.
Sí, digo, pobre Uruguay, que tanto tiempo quiso firmar un acuerdo con Estados Unidos y no lo dejaban, y vino Milei y dijo, yo vengo y firmo el acuerdo con Estados Unidos. Así que ahora Uruguay pobre siempre cumplió, siempre se quedó con las ganas de tener un acuerdo. Bueno, ahora se verá qué se hace. Respecto a a ver, dos cosas. Uno, Argentina no solamente está en el acuerdo Unión Europea-Estados Unidos y el Unión Europea-Mercosur, pero la Unión Europea firmó un acuerdo bilateral con Argentina sobre minerales críticos. O sea, ojo que lo de la Unión Europea es muy explícito, ¿sí? Ya sabemos a lo que vamos, lo mismo firmó con Chile, ¿no? Entonces, bueno, sí, nos rasgamos las vestiduras por el acuerdo con Estados Unidos, pero la Unión Europea quiere lo mismo, básicamente, ¿no? En ese sentido. Integración regional. Bueno, ¿hace cuántos años que convivimos con este spaghetti bowl en América Latina? O sea, Chile tiene con la Unión Europea, con Estados Unidos. Chile tiene, bueno, acá tenemos un representante chileno que lo puede decir mejor que yo, ¿no? Lo mismo que México, lo mismo que los centroamericanos, lo mismo que los andinos. Digamos que Argentina no es ni el primero ni será el último que firma un acuerdo bilateral. Si eso implica o no que hay menos integración regional, bueno, no sé, hay que ser estúpidos, pero la verdad es que convivimos con esto desde hace muchos años, los latinoamericanos. Y las side letters, sí. Listo, sí, ya lo miren. No, nada. Muchas gracias por el comentario y creo que Mercosur negoció muy bien, porque todos los objetivos de máxima de la Unión Europea no pudieron ser incluidos en la versión de diciembre del 2024, así que ahí creo que Brasil tiene mucho que ver. No tengo literatura para apoyar esa afirmación, pero sí. Gracias. Vamos por la extensión. Bueno, voy a responder en orden. Primero un comentario, la simetría, la lejanía que hay entre la dimensión discursiva y la realidad. Eso queda evidente con todos los temas que vamos tratando. Después, respecto a lo que me comentaba el colega, conclusiones de la entrada provisional del acuerdo o proceso de negociación, es decir, cómo se llega a las cláusulas medioambientales y todo lo demás. Bueno, creo que mi ponencia fue más bien a eso, al proceso, es visible, comentando y fueron viendo, pero creo que el principal impacto lo vamos a ver en las asimetrías de poder, ¿sí? Entre los actores involucrados, eso es a priori, y por otro lado creo que las conclusiones de la entrada provisional, como decía Vicky antes, es un work in progress, que hasta mayo, que es cuando va a suceder, no lo vamos a saber. Lo que estamos haciendo es hacer un análisis muchas veces prospectivo, pero no lo vamos a saber. Sí se pueden visualizar, analizar las oportunidades y los desafíos, que eso fue lo que intenté hacer. Y también abre interrogantes, ¿no? Creo que esa es la idea. Nos abre interrogantes de cómo será, cómo lo llevaremos a cabo. Como les decía antes, cuando tuve la oportunidad de entrevistar o de conversar con trabajadores rurales, empresas pequeñas, medianas, grandes, cómo salimos a competir, de qué se trata, hay mucho también desconocimiento, me parece, por lo menos a nivel local. Lo cual es muy importante que tengamos eso en cuenta y que la educación, ¿no? Que el mensaje esté claro. Después, a ver, yo creo que en materia medioambiental hay una exportación innegable, ¿no? Viene de la Unión Europea. ¿Es prioridad para los países del Mercosur? Me parece que viene exportado de la Unión Europea, me parece que el objetivo de la Unión Europea ya está inscrito en sus tratados fundacionales y que son cláusulas que vienen más bien que se han hecho y se han replicado en otros acuerdos, en todos los acuerdos que tiene la Unión. Y creo también que de esta forma el libre comercio hoy, el área, toda la esfera comercial, económica, está por encima, en realidad, de todo lo que es materia medioambiental. Entonces, bueno, así se dan estas paradojas, ¿no? De que primero la dimensión discursiva es una cosa, se dicen tantas cosas al presidente con tonos de amenazas y luego el acuerdo se firma. Bueno, y también de parte de la Unión Europea.
Respecto a Paraguay, sí, lo tenía en el gráfico, mil disculpas que no lo mencioné, de hecho lo tenía anotado, me quedé comentando de Brasil, Argentina. Sí, de hecho una colega que dio de Flaxo, Paraguay, que dio una charla muy interesante al respecto, aprendí mucho, la verdad es que desconocía el tema de los eucaliptos y demás, de las plantaciones. Bueno, nuevamente, la inversión del Global Gateway, ¿no? La dimensión normativa y nuevamente con su paradoja, con su contradicción, porque ella nos comentaba que es una empresa sueca la que está invirtiendo, porque justamente Global Gateway busca hacer las inversiones a través del sector privado. ¿Cómo se está traduciendo eso en materia medioambiental? ¿De qué forma podría ser una ventaja? Bueno, creo que con eso respondí todo. No sé si comentarios. Sobre lo que ella habló. Yo quería estar, pero no necesito hacer un comentario, digamos. O sea, tu nombre es Agostina. Agostina. Porque vos dijiste que el tema medioambiental es europeo externo al Mercosur. Eso creo que vale totalmente para Argentina, Paraguay y Uruguay, pero no para Brasil. En el sentido de que, claro, la Unión Europea nació antes, pero Brasil, por causa de la Amazonia, ya en la década del 90 y el fin del 80, inclusive en el propio debate de la constituyente, que tiene un capítulo del medio ambiente del 88, es una minoría ambientalista, que yo fui formador de opinión en esa época. Es algo que se endogenizó, no en el nivel de la Unión Europea, pero no había ningún otro país latinoamericano, salvo Costa Rica en esa época, que internalizase. Y el caso de la Amazonia, por dos razones. Por un lado, la riqueza de la biodiversidad que se destruye desmatando. Cómo aprovechar. En esa época había fantasía del oro verde, cualquier cantidad, como siempre el alma brasileña megalómana. Pero también, digamos, o sea, ahí bien entra el cambio climático. Entonces son dos cosas. Del lado del cambio climático, los otros nos acusan, brasileños, de estar siendo uno de los agentes principales de la intensificación de la concentración de gases estufa en la atmósfera. ¿No? Inclusive datos de el fin de la década del 80, por ejemplo, y a veces exagerado del World Resources muestran, digamos, Brasil con, digamos, produciendo share de 8% de las emisiones globales. O sea, en este momento es 3%. Bajando para 2% en los últimos 3 años por causa del gobierno Lula, que yo bastante. Entonces, ahí entra también, digamos, toda la acusación, digamos, desde el mundo, la acusación, y desde Europa particularmente, acusaciones a Brasil por ser un gran agente del crecimiento global. Desde el punto de vista interno, eso se converge con una cosa: estamos destruyendo nuestra riqueza, la biodiversidad del Amazonas, que era exagerada, inclusive el oro verde, porque oro verde hay en otro lugar. Entonces, esas dos cosas hacen que Brasil endogenice la cuestión ambiental y particularmente climática, de un modo que era impensable. El resto de América Latina estaba atrasadísimo en relación a Brasil en esa época. Entonces eso, quería corregir eso porque cuando lo dijiste así su secretario, me pareció errado, digamos, constructivo, obviamente, digamos, pero gracias. Desde ya, muchas gracias por la aclaración. Es verdad, porque uno hace memoria recuerda. Más bien, quizás utilicé mal la palabra, me quise referir a que no parecía prioritario a nivel bloque, a nivel Mercosur, ¿no? No país por país. Pero sí, desde ya es muy interesante lo que decís. Si quieren agregar algo. Muchísimas gracias a los ponentes, a las asistencias, a las preguntas. Y regresamos aquí en el auditorio a las 4 para la próxima mesa. Muchas gracias.